என்னென்ன டிசார்டரு டிஸ்கஸ் பண்றது தான் இந்த லெசனு. ஸோ சைல்டு வந்து சில ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்க வந்து சரியா பண்ண முடியாது, பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. என்னென்ன டிசார்டர் இருக்கும் சைல்ட்ஹுட்ல அனு பாக்குறதா இந்த லெசனு. மெயின் என்னன்னா நம்மளுக்கு சைல்ட்ஹுட்ல இருக்கிற டிசார்டர்ஸ் என்னன்னா மெயின் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர், அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர், எக்ஸ்டர்னலைசிங் அண்ட் இன்டர்னலைசிங் ப்ராப்ளம்ஸ், டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த மெயின் 5 டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டினா என்னது? கத்துக்கிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கிறது. லைக் லேர்னிங்னா எது வேணாலும் இருக்கலாம். லைக் லாங்குவேஜ் இருக்கும், அப்புறம் அகடமிக் சைடு இருக்கும், எஜுகேஷனு, அப்புறம் இந்த மாதிரி இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியால எப்படி அவங்க வந்து குழந்தைங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்றதா இந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டிக்கு அர்த்தம். ஓகே, இது நான் ரொம்ப டீப்பா போல சரவணன் சார் மாதிரி நான் நார்மலா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு தோணுச்சுன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் டெஃபிசிட்டில நம்மளுக்கு ஸ்கூல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத சில டிசபிலிட்டிஸ், அதுதான் இந்த அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் டிசபிலிட்டி. நம்ம ஸ்கூல்ல பண்ண முடியாது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பண்றாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ மீன் மற்ற பசங்க எல்லாம் பண்றாங்க, பட் சில குழந்தைங்க அது வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. எனிவே அது எது இருந்தாலும் லைக் ஃபிசிக்கல் கேம்ஸ் பண்றதோ, இல்லை படிக்கிறதோ, இல்லை ஏதாவது ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்றதோ, இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட் டெஃபிசிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரீடிங் டெஃபிசிட்ஸ். ரீடிங் வந்து படிக்கிறதுல கஷ்டம் இருக்கும். ஒரு 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 சென்டென்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்பெல்லிங்ஸ் படிக்கிறது, அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து படிக்காம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது, அது வந்து ரீடிங் டெஃபிசிட் ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓரல் ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னா சில பேர் நம்ம ஸ்கூல்ல போனால் கூட டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு நீ படிப்பா, 1 by 1 படிங்கப்பா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேராகிராஃப் ஒருத்தர் படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது படிக்க முடியாத, லைக் அது ஷைனஸாக இருக்கலாம், ஆரல்ஸ் அந்த ஸ்பெல்லிங் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் ஓரல் ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ். இங்க கொடுத்துருக்காங்க த வேர்ட் பை வேர்ட் மேனர் வித்தவுட் அப்ரோப்ரியேட் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இது வந்து வேர்ட் பை வேர்டு, அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வேர்டு பார்த்து படிக்கிறது, ஒரு ஒரு ஃப்ளூயன்சி இல்லாம இருக்கும் படிக்கிறதுல. அது இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம தமிழ் பீப்புளுக்கு ஹிந்தி படிக்க சொன்னா ஏதோ 2-3 லெட்டர் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை ஒரு வேர்டா சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றது கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ஓரல் ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ். இது ஓரல் ரீடிங் மிஸ்டேக்ஸ், ஓரல் ரீடிங் மிஸ்கியூஸ்னா மிஸ்டேக். படிக்கிறது கூட சாரி என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க. படிக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வரும். சொல்லுங்க. தமிழ் இதுவா இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க இங்கிலீஷ்லயே கூட லிட்டில் பிட் சொல்லிக்கலாம். தமிழ்லயே ஃபுல்லா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஹீமா. Okay. If you don't know Tamil word, you will speak in English. Okay, fine. So oral reading misuse-na miscues-na mistakes. நம்ம படிக்கும்போது கூட நம்மளுக்கு வர மிஸ்டேக்ஸ் இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. மீன்ஸ் ஸ்லிப் பண்றது, ஒரு வேர்டு தெரியாத வந்து அது இன்னொரு மாதிரி சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஓரல் ரீடிங் மிஸ்டேக்ஸ். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் டெஃபிசிட்டிஸ். நம்ம ரீடிங்கு காம்ப்ரஹென்ஷன்னா எபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நம்ம படிக்கும்போது அப்படியே படிக்கிறது இல்லை, அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறதா. ஸோ அதுல கூட ப்ராப்ளம் வரும். அதுல கூட ஏதோ படிக்கிறோம்னு சொல்லி அப்படியே படிக்கிறது இல்லை, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும். அதுதான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அது ஷார்டேஜா இருக்கு. ப்ராப்ளம் வித் வேர்ட் ரெக்கக்னைசேஷன். ஸோ ஒரு வேர்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்றது கூட குழந்தைங்கள சில குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ அது தட் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் பூர் ரீடிங் ஹேபிட்.
ரீடிங் ஹேபிட்ஸ். ஆக்சுவலி ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து பை சின்ன குழந்தைங்கலேருந்தே நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் சொல்லும்போது அவங்க நம்ம ந- நம்ம வந்து படிச்சு சொல்றது, அவங்களுக்கும் காட்டுறது. காட்டினதுக்கு அப்புறம் இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து தே வில் அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கிராஸ் பண்ணிக்குவாங்க என்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது இது கூட ஒரு ப்ராப்ளம், டிசார்டர், பூர் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ். இதுல வந்து மெயின் லேர்னிங் டிசார்டர்ல ஆர் லேர்னிங், கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் த டைப்? எக்ஸ்கியூஸ், அது தெரியலங்க எக்ஸாக்டா என்ன என்ன கேட்டீங்க? பேஜ் நம்பர் 95. பேஜ் நம்பர் 95ல என்னங்க? இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வித் வேர்ட் ரெகக்னிஷன்ல டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஹீமா, ஒமிஷன்ஸ், ஆமாங்க. லேர்னிங் அது சொல்றீங்களா கொஞ்சம்? லேர்னிங் டிசபிலிட்டில தானே இங்க கேக்குறீங்க? ப்ராப்ளம்ஸ் வித், ஆமா, வேர்ட் ஆ, ரெகக்னிஷன். வேர்ட் ரெகக்னைசேஷன். Hema, Sugandhi ma'am, is it okay if I enter in? Hema, Anybody, is it okay? anybody. சொல்லுங்க. So basically, okay, you have to remember one thing here, okay? So I'll just give a brief. என்னோட Tamil is not that great, so Kala, it's okay, right? Now English will continue பண்றேன். Yeah, Rashi. So okay, so basically enna, see whatever Hema has given is a brief gist, okay? So one thing that right now Sugandhi ma'am asked is problems with word recognition, okay? The same problems will be similar in reading as well. So basically word recognition problem la enna, what is the thing is, there's insertion, that is they are inserting some new word in between. Substitution is nothing but, just remember that teacher comes to substitute in class, no? So in the same way, some other word they substitute in like for another word. For example, there would be reversal where on they will read as no. That's because they've reversed it and substituted. So basically they will reverse it, or else they will mispronounce something. For example, if there is suppose a word like tiger, they may say tiger or something like that. So basically the insertion is nothing but put another word extra in between which is not existing. Then substitution means they will either reverse it or put some other word. So here in this book they have given us the example of like Mr. They will say Mr. means என்னன்னா T எடுத்துப்பாங்க, they just substitute it or something similar சொல்லிடுவாங்க. Okay, so insertion is nothing but adding. Substitution either reverse பண்ணுவாங்க or else they'll put something in between. இப்போ transposition இருக்கு. So basically transpositionல என்ன சொல்வாங்கன்னா what they will do is they'll just understand the meaning and they'll put it. So they're not actually reading. So they're like, she ran away, they will say she away ran. So they just they will have the content correct, but they'll just misplace the words here and there. um, till now am I clear? So insertion, substitution, transposition is nothing but changing the position. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So transposition is nothing but changing the position. The fourth point is unknown word. So basically what they will this Hindi and Tamil. Now, even if you teach me Tamil for the first time, I will probably just pull the word. I just guess it half. I will read very, very slowly. So that is nothing but slow, choppy reading. So basically, word problem recognition, there are 5 things: insertions, substitutions, transposition, unknown words, which basically they will pause, and slow, choppy reading. Okay, that's it for this. In fact, in front also, right, in oral reading difficulties, that's page 92. So she went on with LD. Okay, you guys are here till now. At least somebody say I'm so used to somebody Yes, say. yes, yes, Rashi. Yeah, so basically right now Sugandhi ma'am asked page 95. So I just told problems with word recognition. I Oral. wanted the 6 types of comprehension also.
I'll come to that. Okay, so oral reading deficient. I'll just do the reading because they're very similar to each other. So it was word problem recognition. The same thing in reading. So reading, they will insert something, omission, insertion, substitution, mispronunciation, hesitation, inversion. So the same thing. So basically again omission na edu one idu viduvanga, so they may leave something that is at the end, in the start, so they will either eat up some words, padikumbodhu one word அப்படியே eliminate பண்ணுவாங்க, that is omission. Insertion is nothing but ஒரு எது ஒன்று புதுசு போடுவாங்க, it's not there but they will put it in the sentence. Substitution is nothing but they mispronounce their own word or put any other word that they feel they can put in the sentence. So they will replace the words. Mispronunciation is again like I do it a lot, where there is a word and you totally pronounce it as something else or something similar, like they are not able to phonetically read it properly. Hesitation is nothing but again pause, because you're not sure what you're reading, நம்ம வெயிட் பண்றோம், நான் புரியல என்ன படிக்கிறோன்னு கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணி அப்படி நடுவில் போட்டு போட்டு ரீட் பண்றோம். இன்வர்ஷன் இஸ் அகேன் சேம் லைக் ரிவர்ஷன். ஸோ இன்வர்ஷன் இஸ் அகேன் புட்டிங் முன்னாடி பின்னாடி எது ஒன்று இப்போ சா என்ன வஸ் எழுதியிருக்காங்க முன்னாடி, த சேம் திங். So I've done oral reading order internal and I have done word recognition order internal. நீங்க என்ன கேட்டுட்டு இருந்தீங்க சுகந்தி மேம்? Comprehension, wait, which I also didn't prepare. I was just kind of 1 second. Till now people have understood what I said, so I've explained two in detail. One is word recognition and one is oral reading difficulties. Till now people are with me? Thank you, Rashi. Yeah, Oh, yeah. sorry. Yeah. I'll just do the reading comprehension in 2 seconds. I'll just read it through. Till then, Hima, you can continue. Oh, okay. Thank you so much. I'm sorry to barge in. No, Sorry. not at all. Hey, Even no, sorry. Rashi. no problem. I நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க. Explain very well actually. Hima, Rashi is the speech therapist, so he known So us very, very well. so definitely she will explain better than me, I believe. I'm Okay. actually I blabber a lot in between. That's why I don't come to explain. I'll just read up the comprehension, till then you continue. So I'll just read up, and I have not read it up, so I'll add it on. Okay, carry on, please carry on. Sorry, நான் வந்து ஒரு சில டாபிக்ஸ் தான் பார்த்திருக்கேன். I did not study the textbook completely. So only few topics I've selected. That is what I was explaining. So if I'm missing some topic, please mention that anyone else will explain you the topics. So coming to learning disorders, so there are mainly 7 types of learning disorders. So I'm explaining whatever the notes I've written, that is what I'm explaining. So there are mainly 7 types of learning disorder. That is dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, auditory processing disorder. This is not mentioned in the textbook, but I got that from internet. So next one is language processing disorder, non-verbal learning disorder, visual perpetual visual motor deficit. So these are the main learning disorders in types of learning disorders. So coming Hema, to can you come again, please? it's dyslexia, 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 dysgraphia, dysgraphia, dyscalculia. இந்த 3 நீங்க வந்து டிவைஎஸ் கொஞ்சம் மீன்ஸ் எக்ஸாம்ல எழுதும்போது ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒரு டிவைஎஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு லெக்சியா, கிராஃபியா, கால்குலியா இது எப்படி என்னென்ன எப்படி இருக்கும், என்ன டிசார்டர்ஸ் இதுன்னு சொல்லி நம்ம கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்களே எழுதிடுவீங்க லைக் ஓனா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் டு டிஸ்லெக்சியா இது வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ லேர்னிங் டிசார்டர். இது யா Hima, is this disorder or disability? இல்ல disability disorder னு சொல்வாங்களா?
டிசபிலிட்டி டிஸார்டர் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Okay. The questions may ask disorder explained about reading disorders or explained about ரீ இப்படி கேட்கலாம். ரீட் ரீடிங் அது செப்பரேட்டா வரும் ஆர்த்தி. இது லேர்னிங் டிஸார்டர் நாட் டிசபிலிட்டி. லேர்னிங் டிஸார்டர் அண்ட் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி. எது கொடுத்தாலும் we have to write that we have to write these types of பத்தி சொல்லிருக்காங்களே மேத்ஸ். just a minute. It is pronounced as dyslexia, and dyslexia disorder அது வந்து disability disorder. டிசபிலிட்டிக்கும் டிசார்டருக்கும் ஆக்சுவலா 2 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டிசார்டர்ன்றது மெடிக்கல் கண்டிஷன், டிசபிலிட்டினா ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதாவது டிசபிலிட்டினா ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களால வந்து செய்ய முடியாத காரணத்தினால இட் இஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் தட். லைக் தேர் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் through their functions, so that is disability. There cannot, that their ability is not available there, disability. Whereas disorder is a medical condition, like it can be arised from a disability, but a disorder is a separate thing on its own. Whereas dyslexia, sorry for interrupting, because I have been worked as a scientist in this for ICMR 2 years. Dyslexia வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டி தான், குழந்தைங்களுக்கு வர்ற ஒரு டிசபிலிட்டி. ஓகே Okay, thank you, Saravanan. And Hima, before you start, can I finish the reading comprehension? Yeah, please go ahead. So Sugandhi ma'am, I just read it up, okay? So the 6 types enna sollirukanga, one is literal comprehension. Enna nama edu one padikiro adu literally kepanga. So basically enna school life they give us one paragraph like about a tree. So tree padikiro keela question irukku adu mele how it is literally keela eldala. Like அப்படியே paragraph in the, like they will ask a direct question and we have to literally pick it up from top and put it down. That is literal comprehension. Inferential என்னன்னா, inferential is nothing but inferencing என்னன்னா, we are trying to understand, so it will not be directly given but we have to try and understand it. For example, if there is something that they have said that the boy got hurt and they continue the story and they say the boy was on the chair and he happened to get hurt, so the inferencing would be he probably fell from the chair. That would not be written in the comprehension, but that you have to inform, means you have to understand on how the sentences are written. So that is inferencing comprehension. So that's inferential. So basically in a literal, which is directly picking up, inferential where you understand what it is and then you comprehend it. Listening is nothing but neenga solvinga na ketittu appo neenga question keta na badal solano. Listening comprehension is basically you the person will tell a story mudichittu neenga enna question keta na badal solano. Critical comprehension is basically you need to analyze, evaluate and make judgments on something. So basically you kind of they'll give us a paragraph, we need to evaluate it, nammoda analysis kudukunom, namakku enna purinjirukku adukku etha mari what do you think, maybe probably some stories are those things, those open ended stories where they give a story and then they tell you like you tell us what should be the ending. So andha marikku adukku critical comprehension solvanga. So they'll probably give you a paragraph and not give you the end, so you kind of understand, analyze the situation and you give your judgment about it. Affective comprehension is nothing but you've given a story to read and the examiner has to only see if emotionally the person has understood it. So based on how you respond emotionally, they will reading the text, what kind of emotion are you reciprocating, are you understanding the content emotionally, is what is affective. Lexical comprehension is basically nothing but the student reads the paragraph or story and the examiner just sees whether he has the vocabulary word knowledge, means adu perisa word purinchirkana, basically enna vocabulary knowledge. That is what it is. So these are the 6 type that is given by Salvia and somebody in 1998. So ma'am ididane thank you Rashi, thank you so much. What is the fifth one, Rashi? Fifth one is neenga affective ketingla, fifth thane want Developing a emotional understanding the emotion. ஆமா basically என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல ஒரு இல்ல that paragraph word I'm கொடுப்பாங்க. asking. No that word I'm asking. No, emotion. Affective is nothing but நம்மோட Affective. emotional affective, AFFE affective actually. இங்க affective
Okay. AFFECTIV, affective. Yeah, I thought it was affective. It's Okay, affective okay, I only. got it. Yeah. Yeah, thank All you, right. Rashi. Yeah. Okay. Saravanan, it's a question for you. Actually, examக்கு disability, write about the learning disability அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what we have to write? Disorders கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த dyslexia அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். டிசேபிலிட்டின்னு கேட்க சான்சஸ் இருக்கா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? No, disability தான் இது கண்ணா, இது dyslexia எல்லாமே. நோமா டிஸார்டர் தான் டிஸ்லெக்சியான்னு சொன்னாங்க. No, no, no. My No, mistake, no. Aarti. My mistake. அது சரவணன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. டிசார்டர் வந்து அது ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் வந்திருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு. டிசார்டர் வந்து சொல்லுங்க சரவணன். இப்போ மெடிக்கல் கண்டிஷன் வந்து டிசார்டரு, டிசபிலிட்டி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. ஓகேமா, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் ஐ அம் ஆஸ்கிங் அபௌட் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நம்ம இப்படி கேட்டா என்ன எழுதணும்? டிசார்டர்னு கேட்டா இது லேர்னிங் டிசபிலிட்டினா இந்த 7 எழுதணும். டிஸ்லெக்சியா, டிஸ்கிராஃபியா இதெல்லாம். ஓகே. It is not disorder, it is disability. ஓகே ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க சரவணன். என்னோட எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஐ டு நாட் நோ அபவுட் இட் பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் ஃப்ரம் தி இல்ல புக். டிசபிலிட்டி அப்படின்னு ஜஸ்ட் கேட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? அதுனா இந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா டிஸ்லெக்சியா வந்துட்டு டிசபிலிட்டி தான். டிசபிலிட்டின்றது வந்துட்டு மெடிக்கல் கண்டிஷன்னால வர்றது மட்டும் கிடையாது, எபிலிட்டினால, அதாவது ஃபங்க்ஷனல் டிசபிலிட்டி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுனால வருது. ஆனா டிசபிலிட்டியை வந்துட்டு டிசார்டருக்கு ரேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம புக்லயும் போட்டிருக்கு, ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் பிரிட்டானிக்காலையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டிசபிலிட்டி கேன் லீட் டு அ டிசார்டர், பட் டிசார்டர் வந்து ஆப்போசிட்ல ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து கேட்டாங்கன்னா ஹைமா சொன்ன மாதிரி தான் கரெக்டா இருக்கும். எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த எழுத்தையும் எழுத வேண்டியதா இருக்கு. Basically என்னன்னா சர்வனன் சார் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். அட்லீஸ்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டிசார்டர் டிசேபிலிட்டி ரெண்டுமே கொடுத்தா ஆர்த்தி வில் ஹேவ் டு ரைட் எவ்ரிதிங், பிகாஸ் வேற எதுவும் இல்ல. they have not bifurcated here as disorder or disability. But learning disability, learning is லீட் ஃப்ரம் த டிசேபிலிட்டி அப்படின்ற வேர்டை மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிட்டு டிசேபிலிட்டில இருந்து அது டிசார்டர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கன்வே பண்ணிட்டு எழுதணுமா? ஆமா, அது கூட எழுதலாம். எது நீங்க டிசார்டர் கொடுத்தாலும் டிசபிலிட்டி கொடுத்தாலும் இதுதான் எழுதணும்னு சொல்றாங்க. எதனால வேற டிசார்டருக்கு தனியா எதுவுமே கொடுக்கல, டிசபிலிட்டிக்கு தான் இந்த 7 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. டிசார்டர்னு சொல்லிட்டு தனியா எதுவுமே கொடுக்கல. ஜஸ்ட் இன் கேஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் இதே எழுதலாம். The 7 points you can write. Okay, okay, thank you. Exactly. As the other tools were saying, since there is no bifurcation or clear delineation இதுக்கு நம்ம புக்ல எதுவும் கொடுக்காதனால we have to write everything that is prescribed or stipulated in our book. Okay, okay. But dyslexia is a disability, it's not a disorder. சொல்லுங்க. லாங்குவேஜ் டிசார்டர் அண்ட் லேர்னிங் டிசார்டர் ரெண்டு குரூப்ல போட்டுருந்தீங்கல்ல நீங்க எம்எஸ்சி குரூப்ல? ஆமாங்க. ஆமா. அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? லாங்குவேஜ்னு கேட்டா என்ன எழுதணும், லேர்னிங் கேட்டா என்ன எழுதணும்? லாங்குவேஜ் வந்து இது நம்ம வந்து லாங்குவேஜ் டிஃபரெண்ட். என்னது லேர்னிங் டிசார்டருக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குப்பா. இதான் டிஸ்லெக்சியா, டிஸ்கால்குலியா, இதெல்லாம் வந்து லேர்னிங் டிசார்டர் கீழே வரும். ஒன் ஆஃப் த லேர்னிங் டிசார்டர் வந்து லாங்குவேஜ் disability disorder, whatever. One of the category is language disorder. Learning disability la one of the category is learning disorder. லாங்குவேஜ் டிசார்டர். ஆமா. இப்ப நமக்கு எப்படி இப்ப டிஸ்லெக்சியா, டிஸ்கிராஃபியா, இது கூட ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். இதுல இந்த 7 பாயிண்ட்ஸ்ல லாங்குவேஜ் டெஃபிசிட்டி கூட ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். ஓகே, லாங்குவேஜ் டிசார்டர் ஆர் டெஃபிசிட்டி whatever it is. அதாவது அதுலயே லேர்னிங்ல இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துரும். ஆமா, லேர்னிங்லவே லாங்குவேஜ் வரும். ஓகே ஓகே, thank you. ஸோ இந்த டிஸ்லெக்சியா நான் ரஃபா தான் சொல்லிடுறேங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட். உங்களுக்கு டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் சரவணன் சார் தான். அவர் தான் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ டிஸ்லெக்சியானா இது வந்து ஒரு லேர்னிங் டிசார்டரு. நம்ம படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கிறவங்க படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கிறத அது வந்து டிஸ்லெக்சியா சொல்லுவாங்க. இது வந்து எதனால காஸ் ஆகுதுன்னா பை ஜீன்ஸ் வரலாம். லைக் யாராவது சிப்ளிங்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாருக்காவது இருந்தா ஸோ அதனால வரதா டிஸ்லெக்சியா. ஓகேவா? இதுல வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா பூர் ஓரல் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து பூரா இருக்கும் குழந்தைக்கு. லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ், இப்போ நம்ம லாங்குவேஜ் அப்புறமா பார்க்க போகிறது. லாங்குவேஜ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு.
ஸோ அப்புறம் வந்து பூர் டீகோடிங், ஒன்று கொடுத்தா அது வந்து சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டப்படுவாங்க. அண்ட் டிஃபிகல்டிஸ் வித் லேர்னிங் டு ஸ்பெல் ஈவன் காமன் வேர்ட்ஸ் கூட அவங்க ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ டிஸ்லெக்சியா மீன்ஸ் ரீடிங், படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறது தான் டிஸ்லெக்சியா. ப்ளீஸ் நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் சொன்னா என்ன கரெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது எதனால ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா, லைக் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த பை பர்த்ல வரும் அண்ட் கேனாட் பி ப்ரிவென்டட் ஆர் கியூர் பண்ண முடியாது, ப்ரிவென்ட் பண்ண, பட் மேனேஜ் பண்ணலாம் பை ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட். ராஷி மேம் மாதிரி ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட், ஸோ அவங்க தான் இது வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும், பட் திஸ் கேனாட் பி கம்ப்ளீட்லி கியூர்டு. ஸோ தட் இஸ் டிஸ்லெக்சியா. அண்ட் இது வந்து நம்மள பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த சவுண்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது, ஃபோனிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த எல்கேஜில அந்த நர்சரியில எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு வேர்ட்னு எப்படி பிரேக் பண்ணி படிக்கணும்னு, அதுல வந்து என்ன சவுண்டு வருது. ஆப்பிள்னா சொல்றது, அது பீனந்து ஆப்பிள், அது வந்து எல் லாஸ்ட்ல எல் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி படிக்க வைக்கிறதா மீன்ஸ் ஐம் டெல்லிங் சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னு டிஸ்லெக்சியாக்கு. ஸோ ப்ராக்டிசிங் டு ரைட் மோர் கிளியர்லி, ஒரு கிளியரா எழுதுறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே. ஒரு ஏ கொடுத்துட்டு அந்த 2 பேஜ் அதே நம்ம எழுதணும். ஸோ அதுதான் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஆல்ரெடி லைக் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் இவங்க தான் கொடுக்கறது ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன். ஸோ இதுதான் டிஸ்லெக்சியால ரீடிங் டிஃபிகல்ட்டி பண்றது தான் டிஸ்லெக்சியா. டிஸ்கிராஃபியா என்னன்னா, நம்ம எழுதும் போது சரியாம எழுதாம ஹேண்ட் ரைட்டிங் inability to write quickly or impairment of handwriting is poor. சில குழந்தைங்க ரொம்ப பூரா எழுதுவாங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங். that doesn't mean that they have this disorder or something, but ரொம்ப மோசமா இருக்கும். அது இம்ப்ரூவ் பண்றது, அது அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அண்ட் தே cannot இப்போ ஒரு டிராயிங் பண்றதா இருந்தாலும், ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கா இருந்தாலும், ஏதாவது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதா இருந்தாலும், எனிதிங் ரிலேட்டட் ரைட்டிங் இன் த பேப்பர் ஆர் எனிதிங் லைக் தட், தே cannot perform it well. அது பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதது டிஸ்கிராஃபியா அண்டர் இதுல வரும். ஓகே, ஸோ காசஸ் வந்து டிசார்டர் இது அன்னோன்னு தெரியாது, இது எதனால வரும்னு. இட் இஸ் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் damage to the in our school counseling book also practical lobe of the brain. இப்ப பிரெயின்ல இருக்கிற அந்த இது இம்ப்ரூவ் பண்ணாதா, so we can develop the skills, dysgraphia skills ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யூஸ்வலி இது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து தெரப்பி ஹேவ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் தெரப்பீஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன். நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறதோ இல்லை நம்ம கைப்பிடிச்சி சொல்லி கொடுக்கறதோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் தேர் ஹேண்ட் ரைட்டிங். அண்ட் டிஸ்கால்குலியானா கால்குலியா அண்ட் இதுலவே தெரியுது, இது வந்து மேத்ஸ். குழந்தைங்க மேத்ஸ் வந்து சரியா பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்மால் அர்த்தமேட்டிக் இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, ஒரு அடிஷன் எப்படி பண்றது, ஒரு சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்றது, இது பண்றது. இது பண்ண முடியாத குழந்தைங்க வந்து டிஸ்கால்குலியா இந்த இது கீழே வருவாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் a difficulty in learning numbers, learning how to manipulate numbers, learning facts in மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி கற்றுக்கிறது, லைக் சின்ன சின்ன அடிஷன்ஸ் கூட பண்ண முடியாமல் இருக்கிற குழந்தைங்க, ஆர்எல்ஸ் ரிவர்ஸில் படிக்க முடியாது. அவங்க 1 to 10 படிப்பாங்க, பட் 10 to 1 படிக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைக்கு மேத்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இல்லைன்னா பிரெயின் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகுறது, மேத்ஸில் வந்து இது ரெப்டேஷன் பண்ணா எப்பவுமே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக 1 to 10 படிக்க சொல்லிட்டு அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தெம் டு ஸ்டடி ஃப்ரம் பேக்வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அது கம்ஸ் அண்டர் திஸ் டிஸ்கால்குலியா. இது வந்து எதனால காஸ் ஆகுதுன்னா, லைக் ஜீன்ஸ் ஹெரிடிட்டி நல்லா இருக்கும்.
அண்ட் தென் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாராவது இருந்தா இருக்கும். அண்ட் ஜெனடிக்ஸ் பிளே மேஜர் ரோல், ஜெனடிக்ஸ் கூட இருக்கும். இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நோ மெடிகேஷனு. early diagnosis or else நம்ம வந்து அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு குழந்தைங்க ஒரு மேத்ஸ் கிட்ட இருந்து சொல்லி கொடுக்கறதோ இல்லைன்னா ஒரு டியூஷன் வச்சு சொல்லி கொடுக்கறதோ, ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணா அவங்க வந்து இதுல இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் டிசார்டர், இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல, நானாவே சொல்றேன். ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் டிசார்டர் இது என்னன்னா ஹியரிங் டிசார்டர். ஸோ இது வந்து அவங்க சரியா கேட்க முடியாத, அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஹியரிங் டிசார்டர்னால வர ப்ராப்ளம் ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் டிசார்டரு. யூஸ்வலி ஆட்டிசம் ஏஎஸ்டி இருக்கிறவங்கள ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த டிசபிலிட்டி ஆர் டிசார்டர். அது ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு அந்த லைக் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குமா? காது கேட்காம இல்ல மைன்யூட்டா கேட்கறது, இல்ல ஒரு சில சவுண்ட்ஸ் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் கேட்காம. இது அதுக்கு தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ல இவங்க குழந்தைங்க வந்து அது மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ இல்ல கிளாஸ் அப்படின்னா இல்ல இந்த அட்டென்ஷன் டிஃபிஷியன்சி மாதிரி இருக்குது, இது அட்டென்ஷன் வைக்க மாட்டாங்களா இல்லனா உங்களுக்கு கேட்கவே கேட்காது, ஹியரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும்? ஹியரிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஹியரிங் ப்ராப்ளம்னால இது ஆப்ஷனல் தான் ஆர்த்தி, லைக் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரைட் திஸ் ஒன். இல்லையா? ஓகே, இட்ஸ் ஆப்ஷன்னு சொல்லனாலும் we have to know இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இது இன் கேஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்தா ஐ கேன் ரைட். Yeah, definitely. Thank you. Yeah, sure. Next வந்து language disability. Language disabilityனா நம்ம வந்து ஒரு எழுதுறதோ இல்ல கெஸ்டர்ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஒரு லாங்குவேஜ்னா நாட் ஜஸ்ட் வாட் வி ஆர் டாக்கிங், ரைட்? நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் கூட அது வந்து புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதா அந்த டிசபிலிட்டி தான் கம்ஸ் அண்டர் லாங்குவேஜ் டிசார்டர் ஆர் டிசபிலிட்டி. இதுல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு, ரெசிப்டேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரசிவ். It's not receptive, it's receptive 2 types. Hima, 1 second, can I cut in? Last time when I was speaking, you guys could not hear me. Aarti and Hima, APD la hearing loss irkadu. It's not a hearing loss. No, not in APD. I'm saying hearing loss is separate. Auditory processing disorder is not hearing loss. No, it's not a hearing disorder, right? No. You said APD. APD is not a hearing loss. APD is not hearing loss. No, I'm not. அது கவனிக்காம இருக்கிறதா நான் சொன்னேன். Yeah, it's a processing problem. It's not even attention. It's a processing problem. Basically, enna they're not able to process it in the this pathway of hearing. So basically, enna it's not even attentive. But basically, what happens in APD is it's an auditory processing disorder where the process itself has an error. So what happens is when you say something, they're able to hear it differently. It's not because they have a hearing loss, but it's a neural, basically the pathway is affected. இப்ப டீச்சர் ஒன்னு சொன்னா they will listen something else. That is meant auditory, right? Auditory processing disorder. Always teachers sonna, it depends on a particular APD. It's a vast thing. So basically it could be just certain sounds that it could be, or it could be at a word level also. So basically they can't process what they have heard. That is the thing. That's the basic idea. Okay. 1 second. Generally, these kinds of disabilities, these are functional disabilities. So, as per our book stipulated and in Britannica, it has been stated that these school populations in general, because these kind of learning abilities are more commonly identified in school children's, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து படிக்கிறது ரிலேட்டடாக வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த ட்ராமாட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரி டிபிஐன்னு சொல்லுவோம், இல்லை எல்டி அது மாதிரி விஷயங்கள்னால 1% நடக்குதுன்னா, பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் திஸ் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த அவங்க ஃபங்க்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு காது கேட்காததுனாலையோ இல்லை வாய் பேச முடியாததுனாலையோ எல்லாம் கிடையாது. த ட்ரூத் இஸ் அது வந்து ஒரு சில பேருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ் பீங் கிளியர்லி கிவன். இது டிசபிலிட்டினால வருது. அதாவது அவங்களுக்கு காதுலையோ இல்லை கண்ணுலையோ கேட்கும்போது எல்லாம் தெளிவாக தான் கேட்குது, பட் அதை அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க பிரெயினில். திஸ் இஸ் அ நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன். நம்மளால வந்து அது பேஜ் நம்பர் 107 கூட அதை கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் ஆன் அந்த நியூரலாஜிக்கல், அப்படி இல்லை நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக், நியூரோ டெவலப்மெண்டல் அப்படின்றது தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு திரும்பி அங்கங்கே வருது. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட்
ஆல்தோ இன் சம் கண்டிஷன்ஸ் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால நமக்கு வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ் நடந்தாலுமே கூட தட் இஸ் நாட் தி மெயின் காஸ் ஆஃப் இட். மெஜாரிட்டி ஆஃப் திஸ் இஸ் பீங் காஸ்டு பை தி ப்ராசஸிங் திங். இட் இஸ் பீங் நம்ம எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படின்ற அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாம போகிறதுனால டிசபிலிட்டி, ஃபங்க்ஷனல் டிசபிலிட்டினால தான் திஸ் இஸ் ஹேப்பன். Thank you, Saravanan sir. I was trying to tell that only. Thank you. Yeah. So ஆர்த்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அவங்க சொன்னது? clear thank you. Okay thank you. So இந்த லாங்குவேஜ் டிசார்டர்ல வந்து ரெசெப்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரசிவ். ரெசெப்டிவ் என்னன்னா trouble in understanding words that they hear and read. இப்போ நம்ம பார்த்தது மாதிரி இட்ஸ் a receptive. அந்த just now we saw what is this, கேட்டுட்டு புரிஞ்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாதது. ஸோ ரிசெப்டிவ் வந்தது trouble in understanding words that they hear and read. அவங்க கேட்டது அவங்க படிச்சது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதா இந்த இது ரிசெப்டிவ் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பிரசிவ் trouble speaking with others and expressing thoughts and feelings. மற்றவங்கக்கிட்ட பேசும்போது நம்ம எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத இருக்குமோ இல்லை நம்ம ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியாததுதான் எக்ஸ்பிரசிவ். வெளியில சொல்ல முடியாதது, சாரி சொல்ல முடியாதது இல்ல, அது கரெக்ட் வேர்டு இல்ல. ஒரு ஷைனஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா பயம் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ they'll have trouble expressing the words. That is called expressive. It is caused நிறைய இருக்கு. எதனால இந்த லாங்குவேஜ் டிசபிலிட்டி வருதுன்னு சொல்லிட்டு, அது பிரெயின் இன்ஜுரினால, ஆட்டிசம், ஸ்ட்ரோக்கு, ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, பர்த் டிஃபெக்ட், ஜெனட்டிக்ஸ், டவுன் சிண்ட்ரம், ஹியரிங் லாஸ், டியூமர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு காசஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சேம் லைக் ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் கேன் ஹெல்ப் டயக்னோஸ் அண்ட் ட்ரீட் லாங்குவேஜ் டிசார்டர்ஸ். பேரண்ட்ஸ் கூட சேம் தே ஹாவ் டு டேக் மோர் கேர். ஸோ அது சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க வந்து இஃப் தே கேன் டேக் குட் கேர் ஆஃப் disability, ஸோ அது ஈஸியா குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர வளர அது வந்து டெவலப் ஆகும் தான் சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் லேர்னிங் disability. Next, 1 second. So last one வந்து நான் வெர்பல் லேர்னிங் டிசார்டர். நான் வெர்பல்னா என்னது? இட்ஸ் லைக் ஒரு மோட்டார் ஸ்கில்ஸு, விஷுவல் ஸ்பேஷல் அண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸு இதெல்லாம் இதுல எல்லாம் டெவலப் ஆகாம இருக்கிறது தான் நான் வெர்பல் லேர்னிங் டிசார்டரு ஆர் டிசபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து ஒரு மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்னா என்னது? நம்ம வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், உட்காருது, நிற்கிறது, இல்லை ஓடுறது, இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிற பிரச்சனைங்க. அப்புறம் வந்து visual spatialனா என்னது? ability to tell where objects are in space including our body parts. சின்ன வயசுல நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, உங்க கண் எங்க இருக்கு, உங்க காது எங்க இருக்கு, அது சொல்ல, இங்க இது எங்க இருக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லி கொடு, இந்த மாதிரி சொல்றது தான் விஷுவல் ஸ்பேஷல். அண்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னா ஸோ நம்ம வந்து மற்றவங்கக்கிட்ட போய் லைக் சோஷியல்லி மிங்கில் ஆகிறது, இதெல்லாம் பண்ண முடியாத குழந்தைங்க கம்ஸ் அண்டர் நான் வெர்பல் லேர்னிங் டிசார்டர், லேர்னிங் டிசபிலிட்டி. ஸோ இதோட லேர்னிங் டிசபிலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர். ஹேமா, you completed எதுவும் மிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. விஷுவலா இல்லையா? டிஸ்லெக்ஷியா முடிச்சிட்டீங்க. தென் ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் டிஃபிகல்ட், எல்டி அதுதான் ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷனா? அதுதான் சொல்லிருக்கேன். முடிச்சாச்சு. சரி சரி. டிஸ்கிராஃபியால வரும். அது முடிச்சிட்டோமா? டிஸ்கிராஃபியால வருமா? டிஸ்கிராஃபியால வரும். அது நீங்க வந்து அது எனிதிங் ரிலேட்டட் இஃப் யூ கேன் தி சைல்ட் வந்து கரெக்ட்டா எழுத முடியாது, இல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் சரியா வராது. டிஸ்கிராஃபியா தான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம். ஆமா ஆமா, ஹேண்ட் ரைட்டிங். டிஸ்கால்குலியா வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ண முடியாம இருக்குது. டிஸ்கால்குலியா. ஓகேமா, थैंक यू. ஓகே ஓகே ஓகே. They are different actually.
Oh, is it? Yeah, written expression is different than dysgraphia. ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும் மேம்? நான் ஆக்சுவலி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணல ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன். ஐ ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் புக்ல லேர்ன் கொடுத்திருக்கிறது டிஸ்கிராஃபியா. ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் பிளேஸ் இன் 103. அதுக்கப்புறம் தான் they started dysgraphia. ஓகே. That's what அது I அது செப்பரேட் டெஃபிசிட்டி போல இருக்கு. Is it? They're very Yes, that is a yeah, Separate, they're very separate. similar to each other, but they're separate. They're not this. It doesn't come in dysgraphia. ஓகே ஓகே. any key points? அதான் இப்போதான் மேல மேல இந்த ஈவன் டிஸ்லெக்ஸியா நம்ம புக்ல நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க சப்டைப்ஸ். சரவணன் சார் படிச்சிருக்கீங்களா? நான் கூட இப்போதான் மேல மேல படிக்கிறேன். ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஒன். நான் புக்ல கொடுத்தது படிச்சது இல்ல. நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு வேணா நல்லா சொல்ல முடியும். Yeah, please go ahead, sir. So even dyslexia I just read through, so they have given almost what 10 or 12 types of them actually. அது வந்து ஒரு பாரடைமா போட்டிருக்கணும். ஆக்சுவலா வந்து இவங்க ப்ராப்பரா கொடுத்துருக்கணும். அது அவங்க வந்து ரொம்ப கிளஸ்டர்டா போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஜென்ரலா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன். நாங்க ரிசர்ச்ல இருக்கும்போது 10 கேட்டகரிஸா பிரிச்சிருக்கோம். அதை ஒண்ணு வந்துட்டு டிஸ்னம் கைனீசியான்னு சொல்லுவோம். டிஸ்னம் கைனீசியா இஸ் மோட்டார். நீங்க சொல்றது டிஸ்கிராஃபியா. Dyslexia. Dyslexia page number 96 95 இந்த ஸ்டார்ட் ஆயிடும். 96 பாத்துக்கோங்க. 95 96 97 98 99 100 வரைக்கும் இல்ல 100 இல்ல 98 எண்ட் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு இத பத்தியே ஃபுல்லா இதுல இருக்கிறது எனக்கு எந்த அளவுக்குன்னு தெரியல. பட் நான் உங்களுக்கு ஜென்ரலா வந்து ஒரு பேசிக் டிஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். டிஸ்னம் கைனீசியா அப்படின்றது மோட்டார் ரிலேட்டட்னா இப்போ கையை வந்து இந்த டிஸ்லெக்சியா இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து அழுத்தி பிடிச்சி எழுதுவாங்க. அதனால அப்படியே அழுத்தி இருக்கும். அதனால நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு அவங்க பிடிக்கிற இடத்த வந்துட்டு நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அது ரிலேட்டடா மோட்டார் ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிப்போம். ஸோ மோட்டார் ரிலேட்டட் விஷயங்களை வந்துட்டு அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் டிசபிலிட்டி வருது அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்னம் கைனீசியா அப்படின்வாங்க. டிஸ்போனிசியா ஃபோனட்டிக்ஸ் அப்படின்னால ஜென்ரலா லாங்குவேஜ் ரிலேட்டட் ஃபோனிம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சிலபிஃபை பண்றோம் பாத்தீங்களா. இப்போ எதனா ஒரு வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு சிலபிஃபை அதோட சவுண்ட் வச்சு சொல்றதானே சொல்றீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அது ஆடிட்டரி ப்ராசஸிங் வீக்னஸஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு டிஸ்போனிசியா அப்படின்ற கேட்டகரியில நாங்க பிரிப்போம். அப்புறம் வந்துட்டு டிசடேசியா அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷுவல் ரிலேட்டட் பார்வையினால வர்றது லைக் விஷுவல் பர்செப்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஸ்போனேடிசியா அப்படின்றது வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஃபோனேஷியாவும் டிசடிஷியா ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு சேர்த்து டிஸ்போனேடிசியா அப்படின்றது அது வந்து ரீடிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் விஷுவல் ரெண்டுத்துலயுமே அதுல ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு டிஸ்னம் கைனோஃபோனிசியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து மோட்டார் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆடிட்டரி வரும். டிஸ்னம் கைனீடிசியா அப்படின்றது மோட்டார் அண்ட் விஷுவல். டிஸ்னோமியான்றது வேர்டை ரீகால் பண்றாங்க. அவங்களால வந்து கரெக்டா பார்க்க முடியும் பர்சீவ் பண்ண முடியும் பட் அதை ரீகால் பண்றதுல ப்ராப்ளமேட்டிக் இருக்கும் அந்த நியூரோலாஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. Sir, can you go a little slower? I'm trying to write it கொஞ்சம் slower. Sorry. Sure, ma'am. Sorry. Disnum kinesia is motor. Dysphonesia is auditory processing weaknesses. Dysadesia is visual. Yes. Dysphonedesia is reading and visual. Okay. Disnum kinophonesia is motor and auditory. Okay. Disnum kinedesia is motor and visual. Okay. And இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து அது மூணுத்தையுமே கலந்து இருக்கும். டிஸ்னம் கைனோஃபோனிடிசியா டிஸ்னம் கைனோஃபோனிடிசியா phonetics is a word, edisia is visual and kaino is motor. Kinetical intelligence சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பாடி இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ டிஸ்னம் கைன்ஃபோனிடிசியா இஸ் மோட்டார் ஆடிட்டரி அண்ட் விஷுவல். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் டிஸ்னோமியா மீன்ஸ் வேர்டை ரீகால் பண்றது. இதுக்கு அடுத்து செப்பரேட்டா ஒரு கேட்டகரி வந்து டிஸ்கால்குலியா, அது அவங்க மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஜென்ரல் பேரடைம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்லெக்ஷியா. இவங்க வந்து அதை என்னதோ கேட்டகரி மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஃபோனலாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு தனியா போட்டு வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் நெக்லெக்ட் டிஸ்லெக்ஷியான்னு சொல்லி தனியா நமக்கு பேஜ் நம்பர் 97 கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. நான் இது இன்னும் ஐ ஹேவன்ட் கான் த்ரூ, பட் as far as I know I have given you certain information.
correct me if I am wrong. சரவணன் சார் டிஸ்பிராக்ஷியான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல, DYSPRAXIA, அது எதுல வரும்? டிஸ்பிராக்ஷியா. டிஸ்பிராக்ஷியா எங்க கொடுத்துருக்காங்களா? நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்காங்களா? புக்ல கொடுக்கல, பட் நெட்ல சர்ச் பண்ணும்போது அதுவும் காட்டுச்சு. டிஸ்லெக்ஷியா, டிஸ்கல்குலியா, அப்புறம் டிஸ்கிராஃபியா அண்ட் டிஸ்பிராக்ஷியா, PRAXIA. ஓகே. அதுக்கு என்னங்க மீனிங் டிஸ்பிராக்ஷியாக்கு? லைக் அதுவும் வந்து not there in dyslexia. ஆமாமா, அது தனியா வரும். டிஸ்கிராஃபியா, டிஸ்லெக்ஷியா, டிஸ்கால்குலியா மாதிரி டிஸ்பிராக்ஷியா, PRAXIA, அதை தானே சொல்ல வரீங்க நீங்க? அதுவும் ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டி தான். ஆமா சார், ஆமா. ஒரு டெவலப்மெண்டல் டிஸார்டர் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களால அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல இதுக்கு கீ டிஃபரன்ஸ் டிஸ்பிராக்ஷியாக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ்க்கு வந்துடும். அதாவது ஜென்ரலா அவங்களுக்கு வந்துட்டு மோட்டார் ஸ்கில் மாதிரி இல்லாம ஒரு அப்படியே பர்ஃபெக்ட் லைக் ஸ்பெசிபிக் டு ஃபைன் அப்படின்ற கேட்டகரியில போகும். லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி. Sir, it's not a form of learning disability. It's a motor disability, dyspraxia. ஒரு பசில்ஸ் சால்வ் பண்ற மாதிரி வராதா? இல்ல, அவன் ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க, எதுவும் ரொம்ப கிளம்ஸியா இருப்பாங்க, எதுவுமே கரெக்டா பண்ண முடியாது. ரைட்டிங் கூட ரொம்ப கிளம்ஸியா இருக்கும், எதுவும் எஃபர்ட் பிசிக்கல் எஃபர்ட் போடணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். தட்ஸ் டிஸ்பிராக்சியா. எஸ் மேம். ஒரு டையிங் ஷூ லேஸ் அவங்க ஒரு டைப் பண்றது கூட ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும். It can be seen in oral also, so that time they will not talk properly and everything, but that doesn't come in like it doesn't come in dyslexia. Okay, but it still is a learning difficulty disability because it becomes learning because it's motor, right? So they're very clumsy, they'll be not clean, neat, exactly. And all that stuff. That's the only thing, but otherwise it's not totally a learning thing. Yeah, because அதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃபரன்ஸ் இன் ஸ்பீச், கொஞ்சம் வித்தியாசமா பேசுறாங்க, பர்செப்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. ஸோ லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி ஸ்பெசிஃபிக் டு ஃபைன் ஆர் கிராஸ் மோட்டார், அதை வந்துட்டு டிஸ்பிராக்ஷியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. I'm not fully acquainted with these concepts, so I may not know. Thank you, sir. Thank you. Okay. It's also known as praxis, so you can Google that and check. Thank you, Rashi ma'am. Just நான் வந்து ஒரு இதுவா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். I'm not going detailedly, but நீங்க if you want to explain detailedly, please go ahead. Anyone voluntarily want to come and take the class, please. Anyone can take autism spectrum disorder. Why? Because still I explain, நான் வந்து அது only rough-ஆ தான் explain பண்றேன், not complete in-depth explanation இல்ல இதுல. If anyone interested can come and take ASD. Hello. Okay, fine. I'll do the ASD part of it. But yeah, sure. So, okay. So, basically, ASD is nothing but autism spectrum disorder. Ellarukku theriyum ipo. It's a very common terminology nowadays used. So, basically, it's a neurodevelopmental disorder. Nobody knows the cause for it. Okay. So, we still are contemplating on the cause. We don't know what it is. It doesn't show up in brain scan. So, basic idea is the child can be verbal or non-verbal. So, there are three main things that you need to see. You need to see if the child is socially interacting, if they're communicating, and if they have any stereotypic behavior. Stereotypic behavior is nothing but repetitive behavior. So if they're kind of trying to do something over and over and again, if they like to see the wheel spinning, or they move front and back, or if they're moving something continuously. Stereotypic behavior is nothing but a repetitive behavior. So if these are the three main things that you need to notice. They don't have eye contact, so that's another thing that you can put. But in our thing, they have said three main areas, that is social interaction, communication, and stereotypic or restricted repetitive patterns. So basically, I'm just going to say what they've said in the book. So ASD is they can have issue in communication, the way they behave, the way they interact, because they have issue. Yes, they have socialization issues, that they don't know how to socialize in public, so they'll have issue with that. They'll have issues with learning, because sometimes they can't express what they've learned, so we don't know how much they have understood. The thinking, problems solving skills, abilities may be affected. Some of them are gifted in the sense they'll be exceptionally good at something, like really really good, better than a lot of us. But the thing is, they won't
be able to communicate it well. So one of them is Asperger's. So Asperger's is nothing but it's an basically you could say an high functioning autistic. So in Asperger's, what happens is the child will be very good at something. Okay, but the thing is they will not know how to communicate. They will not know how to interact with people or how to socialize. They would want to stick to their topic. They don't like, they're very rigid about things that they do. So basically they don't like people interfering in between. So Asperger's as such, they will be very there's a Hindi movie, Salma, I don't know if you guys watch, there's a Shah Rukh Khan movie. So he had Asperger's in this. So they'll be functionally, one thing will be exceptionally good, but their socialization they will not process. So if you say something, they will not understand sarcasm. They'll not know how to react to something like, if you say go jump in the well in anger, they probably will go do it because they don't understand, they comprehend the intent of why you have said it. So that is Asperger's. I think they have asked it in one of the papers. Somebody had and Gigi, somebody Ma'am, Gauri has Asperger's sent me this. comes under ASD, ma'am. Yes, Rashi, ma'am. yes. Okay. You can call me Rashi. So basically, Okay. the thing is, it comes in under ASD. It's a high functioning ASD. It's a separate category called Asperger's. So there is something called as PDD-NOS. So basically, pervasive developmental disorder, like non like NOS. Basically, it's like there is no significant symptoms. So you will see some symptoms in the child, but it's not very evident. Plus they don't come under a normal category, so that is also a part of ASD. So ASD basically has not other specified. Okay, by the way, NOS is, so they have Asperger's, they have a normal autistic disorder that we call, they have PDD-NOS. So this all comes under autism spectrum disorder, ASD. Okay, so basically in our book they have given red flags. So red flags, I'll just go through it and I'll tell you. So they've said that if the child doesn't respond to their name by 12 months, so 1 year. So basically they're not paying attention. We have to make sure that they don't have any other hearing loss. So it's basically a normal hearing child does not respond because they're not paying attention or doesn't move their head towards you. He doesn't point at objects, so he's not very well aware of his surroundings. He doesn't know to pretend play, like that's like one of the things, because they don't know how to socialize and interact and all. Doesn't have eye contact or has fleeting eye contact. This hardly gives you eye contact when you call and play, or avoids it, doesn't prefer giving eye contact. Has trouble understanding what you feel, and sometimes you may say something, feel something, but the child is not able to relate to it. Repeats words and phrases over and over again, and that's called echolalia. So echolalia is nothing but when a child tends to repeat things over and over again. So if you say how are you, they'll say how are you, how are you, how are you. They don't know how to respond back to it, and that's called echolalia. Echolalia can be instant. That means when you say it, they repeat it quickly. Or Rashi, yeah, am I sorry to fast? interrupt. Sorry. Yes, little bit slow, please. Okay, sorry Kalai. இல்ல So சாரி சாரி no no, வேணாம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கலாம் கலை. பேசிக்கலி என்னன்னா ஏஎஸ்டி பத்தி சொல்றேன். ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் இல்ல என்னென்ன இல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சொன்னேன். you carry on in English, but No. little I'm bit. just no. My Tamil will also get better. So, moon. The ASD spectrum key moon things in the autism disorder was there. PDD, NOS was there, and Asperger's. In the moon in the it is comes under the whole spectrum. Adil Asperger's enna they are high functioning, and they have one very good ability, but they will not be very good with socialization. Communicate பண்ணுவாங்க, பட் என்னன்னா அது அவனுக்கு என்ன வேணும் அதுதான் பேசுவாங்க. ரொம்ப டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனோ எல்லாமே லிட்ரல் Okay, மீனிங். லிட்ரல்னா this speed you maintain. இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் ஓகே பண்ணா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க அந்த ஓகே வேர்டிங் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி உங்களுக்கு எங்கே வரைக்கும் நீங்க ஓகே இருக்கீங்க? நான் ரெட் ஃபிளாக் கண்டினியூ பண்ணலாமா, அது திருப்பி சொல்லணுமா? பிடிடி இல்ல என்ஓஎஸ் இல்ல எல்லாமே ரெட் ஃபிளாக் ரெட் ஓகே ஃபிளாக்ல இருந்து சொல்லுங்க. ஓகே. ரெட் ஃபிளாக் என்னன்னா பேசிக்கலி என்ன நம்ம பார்க்கணும்ட்டு. ஸோ வாட் வி நீட் டு சி இன் வென் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை த சைல்ட். ஸோ இது வரைக்கும் என்னன்னா நேம் கால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க 12 months வரைக்கும். என்னன்னா காது, பட் தே ஹாவ் டு பி நார்மல் ஹியரிங். ஸோ அது எல்லாமே செக் பண்ணணும். தே ஆர் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் பிகாஸ் அவனுக்கு என்னன்னா அவேர்னஸ் இல்லை. தே நாட் வெரி ஓரியன்டட் டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் தெம். ஸோ நம்ம கூப்பிட்டா கூட like it's not that they can't hear it, but they are not very aware of what is happening.
செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு கூட அவன் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் நாட் ஏபிள் டு ஷோ தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் பை பாயிண்டிங். தே கான்ட் பிரிட்டன் பிளே. பிரிட்டன் பிளேனா எது ஒன்று நம்ம விளையாடுவோம்ல, டீ போடுங்க, எது ஒன்று இமேஜினரி சும்மா ஒரு 4 இது வச்சு டீச்சர் எல்லாம் சின்ன வயசுல விளையாடுவோம், அது எல்லாமே அவனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது அவனுக்கு ஒன் இஸ் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சோஷியலைசேஷன், செகண்ட் அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்காது. Third thing is they avoid eye contact. So சுத்தமா மீன்ஸ் சம்டைம்ஸ் சுத்தமா இருக்காது, சம்டைம்ஸ் ஃப்ளீட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. வேணும்னா பார்ப்பாங்க, வேண்டாம்னா அப்படியே எங்கே வேற பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபீலிங்ஸ். நீங்க அழுதுட்டு கூட எது ஒன்று இல்லாட்டி சிரிச்சிட்டு எது ஒன்று சேடாக சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு புரியாது, இமோஷன்ஸ் புரியாது. பேசிக்லி என்னன்னா சில டைம் நீங்க லைக் யூனோ யூ ஆர் டெல்லிங் சம்திங் வித் சம் இமோஷன், அது இமோஷன் அவனுக்கு லைக் நோ புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சே லைக் யூனோ கோவத்தில் சொல்லுவாங்க போ செய், தே வில் ட்ரை ஆக்சுவலி மே go and do it, like because they don't they only take the literal meaning, they don't understand like you're angry so probably you have told that. Then they repeat words over and over again. So it's echolalia. Echolalia can be of two types. அது கேட்டா மட்டும் எழுதிக்கோங்க, இல்லாட்டி ஈக்குவலேலியா எழுதா போதும். ஸோ ஈக்குவலேலியா 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேசிக்லி ஒன் ஈக்குவலேலியா இஸ் வென் யூ கைண்ட் ஆஃப் டெல் சம்திங் அண்ட் தே ரிப்பீட் குவிக்லி. ஸோ நீங்கள் ஹவர் யூ கேட்டால் திருப்பி பதில் ஹவ் யூ அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. டிலேட் ஈக்குவலேலியா இஸ் எதுவும் ஒன்று கேட்டுட்டு அது ரிப்பீட் டேப் மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க, பட் ஆஃப்டர் அ லிட்டில் டைம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவலேலியா. Echolalia, now we should not get confused with repetition. All the kids in the younger age have it. நம்ம எல்லா பசங்க, all of our kids have learned language through repetition only. நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி பால் சொன்னா பால் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. That is repetition. So don't confuse. Echolalia is meaningless repeating. They don't understand what they're repeating. இது டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிச்சு இல்ல? Repetition is where they repeat with intent. You know, when you are saying ball and they say ball, they know that we are pointing out ball and that is why they know it. And in echolalia they just repeat because they don't know why they are repeating, they just repeat it. Okay, and they give answers to unrelevant questions. எதுவும் நீங்க பேசுறீங்க, அவங்க அவனோட பாட்டுக்கே எதுவும் திருப்பி சொல்லுவாங்க. நீங்க ஹவர் யூ கேட்டீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு இட்லி சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா they're not processing what they just want to communicate if they are verbal, that is. And routine ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணணும். So they get upset with very very minimal change. So என்னன்னா if you kind of change a routine, இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நான் ஸ்கூல் போயிட்டு அப்புறம் ஷாப் போயிட்டு வீட்டு போறோம், ஸ்கூல் போய் if you directly take them home they will show full temper tantrums. Like what you have set in the routine, that is what. So most of them like scheduling. 8 மணிக்கு இது பண்ணணும், 10 மணிக்கு if they no time, or else இதுக்கப்புறம் இது நீங்க எதுவும் ஒன் காரணத்துல அது இன்னைக்கு பண்ண முடியாது சொன்னா ரொம்ப அவனுக்கு எதுவும் பெருசா பண்ண மாதிரி அழுதுவாங்க. So they like to stick to any minor change. They will be very they will show a lot of reaction. So any minor change, and they will have high obsessive interest. Obsessive na adu ipo avunukku maps pudikona enge ella whatever, and they will relate anything Rashi, and this is everything to exactly maps. for Yeah, this is exactly for this is routine problem. This is for ASD routine. No. Routine problem is also the type. இல்ல இது ASD குள்ள வர This is இன்னொரு all. type. No, this is all ASD ஓட features. இப்போ ரெட் ஃபிளாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாமே எழுதணும். இது எல்லாமே இருந்தா நம்ம ASD ன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம்ட்டு. If they're just asking for 2 marks na, you just write that என்ன சொல்லணும், they don't want social interaction, communication இருக்காது, stereotypic behavior. பெருசா கேட்டாங்கன்னா we need to write all of this. Like red flags what all ASD child may have. They may flap their hand, they may rock, and they react to sounds in a very bad way. Konjo or whistle vanda, they'll keep closing their ears. Edu one sound namakku kekada, they will be keeping on closing their ears. So they react very badly. Ipo next topic is the social skill of ASD. So they again the same thing as repeated. So basically they have socialization issue, and it's the most common symptom of ASD. And next thing they have written is example, same thing. They have no name call respond, they avoid eye contact, they like to play alone, they don't share things with others or share any other interest with others, they will
interact with you when they want. They will not interact with you when you ask them something. They don't understand facial expressions. They will not give facial expression also, very flat expression. They don't understand space boundaries in the sense, இப்போ நீங்க ஒரு இது யாரா சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா உள்ளே போக கூடாதுன்னா அவங்க அப்படியே உள்ளே போவாங்க. அவனுக்கு அது எல்லாம் புரியாது. அது சோஷியல் எப்படி என்ன இருக்கணும் லைன் like if you want them to stand in a line, it's very difficult for them. It's like again other than like they don't understand how much space to give. They might just dash you and walk. They avoid physical contact. Some of them don't like being touched because of a lot of sensory issues. They're not able to take stress or change, so they have trouble understanding feelings of others or talk about their own feeling. So they won't be able to play games like peekaboo, pretend play as a kid. Like these are the things, and then they will not be interested in developing friendship or making friends or trying to understand or adjust or with other people, because they don't turn take. They don't wait for their turn, so they won't be able to uh, wait for their chance to come into play and everything. So till now this is we've done red flags, we've done social skills, then communication. So communication it's a vast thing. So many of them are non-verbal. A few of them are verbal, but verbalization they have a lot of issues. So in basically they'll have delayed speech and language. They'll repeat the words, that is echolalia. They may use pronouns like நீங்கக்கு அவனுக்கே நீங்க சொல்லுவான். அப்புறம் they will give unrelated answers. எல்லாமே same repeat பண்ணிருக்கு, but in communication. So they will not point and respond. They will not use gestures. ரொம்ப robot மாதிரி பேசுவாங்க. pretend play தெரியாது. jokes எல்லாமே தெரியாது. These are all communication issues in ASD. So I'm in page 110, by the way. I'm just going by the book. Rashi, I have one doubt, Rashi. Like, நான் இதுல படிச்சிருக்கு like is very organized and சொல்லிட்டு, are they really very organized? No, it depends on the way they are. So most of them are, and organized is obsession organized. It's not that they don't want to move things. So the way the things are at home, if the sofa is kept on the right, they want the sofa on the right. That is the kind of organization. So it's an obsessive disorder of being over organized. You can almost call it an OCD. OCD, yeah, OCD. Yes, That is yeah. what I So said. there'll And be OCD. Not yeah. it's not organized. Organized is another. The OCD is in another level of being organized. So they'll be, if they have an OCD, to be organized. Okay. I actually saw one video or some movie regarding that. ஒரு பிளேட்ல ஒரு சப்போஸ் இட்லி கொடுத்தாங்கன்னா they want to be that idli to be ஒரு லைனா இருக்கணும். only then they started eating. So it comes under இது இல்லையா, like very organized இல்ல OCD சொன்ன மாதிரி. OCD. அவங்க வந்து அவங்களோட பிளேயிங் மெத்தட் வந்து எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இப்ப பில்டிங் பிளாக்ஸ் எடுத்து விளையாடுனாங்கன்னா மண்டே எப்படி விளையாடுனாங்களோ டியூஸ்டேவும் அதே மாதிரி தான் விளையாடுவாங்களாம். சோ அதுதான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் நான் பார்த்தேன். அந்த பிளேயிங் மெத்தட் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். They'll have the same pattern. மானி சொன்ன மாதிரி. ஹிமா, சுமதி மேம் ஒண்ணு சொன்னாங்கல்ல, அவங்களுடைய ஓன் சைல்டு, அவங்க பொண்ணு வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகும்போது எந்த லைன்ல இருந்துச்சோ அந்த டால் அதே லைன்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா அவன் விளையாடக்கூடாது என் பொம்மை கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. சோ இதுதான் ஆர்கனைஸ்ட் அந்த இதுல அந்த ஓசிடி வரும். அதான் அந்த பேட்டர்னும் மாறக்கூடாது, அந்த மெத்தடும் மாறாது அவங்களது. சேம். routine will remain same. Yeah. Okay. ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிக்கு கிடையாதா இது? அப்ளிகபிள் கிடையாதா? இல்ல ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் they may have ASD features. They may have அவன் பையனுக்கு என்ன சொன்னானா, அவனுக்கு அந்த பொம்மை அந்த லைன்ல எங்க இருந்து எடுத்தோமோ அங்க வைக்கிற ஹாபிட் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னும் அவ சொல்லியிருந்தான். அவனுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தது. ஆர்த்தி, நம்மளுக்கு ஆட்டிசம்னா தமிழ்ல என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் சொல்லுவோம்ல, அவங்கதான் ஆட்டிசம். ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி குழந்தைங்க வந்து நல்ல, அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான குழந்தைங்க தான். அவங்களுக்கு கவனக்குறைவும் செயல்திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆமா, அதுதான் வந்து இது ADHD. ஓகே வாணி, இல்ல நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் என்னோட டவுட்ஸ் தனியா கேட்டுக்குவேன் பர்சனலா. ராஷி,
இப்போ ஏஎஸ்டி ஏஎஸ்டில இருக்கிறவங்க தே கேன் பி ஹைப்பர் ஆக்டிவா? இல்ல இல்ல அது வேற. இல்ல ஹிமா, இல்ல. ADHD வேற, ஏஎஸ்டி ASD வந்து வேற. அதுதான் நோ நோ சொல்றேனே, நோ நோ. தமிழ்ல என்ன சொல்வோம்னா இங்க மூளை கொடுத்திருக்காங்க வளர்ச்சி குன்றிய பாருங்க. குழந்தைங்க, அவங்களோட அந்த நியூரோ பயாலஜிக்கல். அப்படியா? இல்லடா, இல்ல 112 பேஜ் ஏடிஹெச்டி நம்பர்ல அதுல வராது. அவங்க அக்ரெசிவா பிஹேவ் 112ல பண்றாங்க. அதர் சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. சம் அதான் பீப்புள் ஹிமா, வித் ஏஎஸ்டி ஒன் ஆஃப் தி சிம்டமா They இருக்கும் will அது. be, yeah. ஒன் ஆஃப் தி Yeah, but they will not be hyper as such. They may have features. That is called basically ADHD with autism features and diagnosis podvanga. Yeah. Normally, if you go to a psychologist. So, enna other features na normally if you go to say they won't write autistic with hyperactivity. Normally autism la idellame irukku. If they are hyper, normally enna diagnosis varuna ADHD with autistic features. இப்போ ஆர்த்தி சொன்ன மாதிரி அது ரீஅரேஞ்சிங் அண்ட் ஆல் இருந்தா they will what normally psychologist or a psychiatrist would write is an ADHD with autistic features. So Okay. other symptoms ஏன் எழுதிருக்காங்கன்னா because this it could be there. It's not that it is always there. They may அது be hyper. is it possible like ADHD and ASD Yeah, together இருக்கிறது? it is a possibility. Oh yeah, But like enna it's it will be completely a different. feature. Yeah, No, it's it is a two different thing. Features will be there. Hyperactivity, ADHD is different, hyperactivity is different. They will be hyper. You are getting that is yeah. attention. Okay, I'm Like confusing. usually na autism spectrum disorderல குழந்தைங்க they are almost like ரொம்ப குவைட்டா இருப்பாங்க. And அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். லைக் ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருப்பாங்கன்னு நான் இதுல தான் பாக்குறேன். அதான் கொஞ்சம் டவுட் வந்திருக்கு. இல்ல ரெண்டும், அதாவது ஆர்டிஸ்டிக்ல இதெல்லாம் கூட ஒரு சிம்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹிமா. ஒன் ஆஃப் தி, அதாவது ரேர் கேசஸ்ல அந்த மாதிரி ரேர் இருக்கலாம். கேசஸ் ஆமா, மேபி அது அதாவது இருக்கலாம். ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாதிரி. And they will not write ADHD and ASD. நான் என்ன சொல்றேன்னா features இருக்கும். Features ஒன்னு இருக்கும். features இருக்கும். Yeah. Fulla ASD or ADHD merge பண்ணி வராது. Yeah. That's why I told you they'll write ADHD with autistic feature. They're both like Subhashini said, they're both different entities. Only features mix match பண்ணலாம். And கலை சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்காது. One of the rareக்கு one feature இருக்கும். So they have to just mention the features. அவ்வளவுதான். இங்க இது லைக் டயக்னோஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க. டெவலப்மெண்டல் ஸ்கிரீனிங் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் டயக்னோஸ்டிக் எவாலுவேஷன். I'll continue. Hema, you'll continue. Yeah, please continue. Bye, sorry, Aarti. Okay, I am a little lost, so I am also have Shubha, please come in between if I am leaving something. I'll start off. So basically we were in communication. So basically communication enna, see, language vera, communication vera. Communication is when you pass on a message. Adu nama already idile, I think we done it in AGP. So basically communication la enna idu kuduthirukanga, delayed speech and language. So enna they will have delay. Age range mari irkadu. Understanding capability or expression will not be the same. They'll repeat words over and over again, which was equalila. Then they reverse pronouns, reverse the pronouns. So basically நம்ம எப்பவுமே யூ வாண்ட் திஸ் கேட்போம்ல, உங்களுக்கு இது வேணுமா, உனக்கு இது வேணுமா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அவனுக்கு when he wants it, உனக்கு வேணும் சொல்லுவான், எனக்கு வேணும் சொல்ல மாட்டா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as reverse pronouns. Then they will give unrelated answers. They will not point while responding. They will not use a lot of gestures. நம்ம மாதிரி நம்ம பேசும்போது கை கால் ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் காட்டுவோம், அது வராது. வெரி வெரி ஃபியூ ஜெஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஜெஸ்டர்ஸ்னா கை மூவ்மெண்ட்ஸ், பை, ஹை, லைக் those kind of gestures will not be there. They have a very robotic tone. ஒரு ரோபோட் மாதிரி தான் பேசுவாங்க. they will speak அப்படி ஒரு பாட்டு இழுத்து பேசுவாங்க, ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி பேசுவாங்க. They don't pretend play. They don't understand jokes. So I've just finished this. So echolalia, now they have said when they repeat over and over again, it is echolalia. So நம்ம எது கேட்டா அப்படியே ரிப்பீட் வருது without thinking. That is what is echolalia. Many children repeat, but it passes off by 3 years of age. This I already told before. All of our kids learn by pointing, but they repeat meaningfully. These kids don't repeat meaningfully. That is what is written. And they don't understand facial gesture, facial expression, movement,
movements, gestures. நீங்க ரொம்ப ஸ்மைலிங்ல நான் உனக்கு அடிப்பேன்னு சொன்னா like they will not be able to no, how do I tell you, not forget smiling, this I'll confuse you. So basically என்னன்னா நீங்க கோவம் காட்டி எது ஒன்னு சொன்னா கூட they will not be able to understand, they'll just pick up the little meaning like I told you. And தென் சக்காசம் வராது. சக்காசம்னா எப்படி சொல்லணும், சம்திங் நீங்க ஒரு எனக்கு தமிழ்ல சக்காசம் என்னன்னு தெரியல. சுபா, யூ நோ வாட் இஸ் சக்காசம் இன் தமிழ்? சகாசமா சாகசமா ராஷி? நோ நோ நோ, சக்காசம் ஹிந்தில, இங்கிலீஷ்ல சக்காசம். சுபா சொல்லுங்க. ஓ, in a very positive way. They think you're telling about the positive things only. They don't take it in other way. It's more like vanja pugarchi, but it is not exactly the same thing. Anything can be done in sarcasm. Romba sarcastica pesradhu means you are actually blaming them, but in a very polite way. Oh, you're too good, you're dressed very nicely today, but the person would have been dressed. No, I'm giving a very common example, but the child will not able to understand this in that sarcastic way of whatever you said. Okay, thanks. So sarcasm is basically nothing but the இப்போ நீங்க ஒரு மேபி ரொம்ப ஓவரா லைக் சுபா சொன்ன மாதிரி when you kind of give சும்மா ஒரு கமெண்ட் கொடுப்போம், லைக் ஈவன் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு கூட we are purposely commenting, like basically if somebody is not dressed very well, ஓ நீ இன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்க அப்படின்னா அது sarcastic comment. So normally we will understand that she simply telling, but these kids will not understand. So what else is there in this? So basically they have given us features like kindle பண்றாங்க. Thank you Madan. So kindle பண்றாங்க, அதெல்லாம் புரியாது. So basically என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க featuresனா, they line up things in toys in line. They play with the same toy every time. இது எல்லாமே நம்ம இப்போதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம். They will like ஒன்னு part the wheels especially because it's a part of repetitive, அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும் ஒன்னே repetitionல. So that's very mostly fan and wheel is something that they're very obsessed with. They're very organized in the sense OCD level வரைக்கும் they'll be organized. They'll get upset with minor changes, the routine change பிடிக்காது. This all we've seen behind. They have obsessive interest. எது ஒன்னு இருந்தா ரொம்ப ஓவரா டீடைல், ஓவரா obsession, அது எங்க பார்த்தானே கையில பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும். they have to follow certain routines because they don't like changes, and they have flapping hand, rocking body. That also not everybody has, but mostly the kids will have it. They repeat things over and again. So basically enna, when they flap hands or have rocking movement, it's for self stimulation. So basically they're doing it for it's called self stimulation, or also called as stimming. I don't know if it's come before or nothing, but stimming is nothing but flapping hand continuously, moving front and back, side to side. They'll keep doing it continuously. It is for self stimulatory behavior, means it basically helps them regulate themselves or stimulate themselves. And it's also called as stimming. So they always look forward to routine, and if they lose routine konja change irundha, they will lose total control of themselves. And yeah, so that's what is written. And then basically other symptoms like we just discussed, they may be overactive, impulsive, they may have short attention span, they may be aggressive because they don't have enough expression. So aggression varo ena correct communicate panna mudiyilla. Self injuries irko, it starts with a small thing and then it goes for big. Temper tantrums irko. They will eating and sleeping, either they will eat too much or mostly sleep disturbance majority irko. They'll eat too much or they'll be very picky eaters. Or I had a kid who only wanted to eat anything that is white. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. Then they have lack of fear. Basically என்னன்னா, because they are not so oriented to the environment, they will go into places where they don't understand danger. Basically இங்க விழுந்தனா அடிபடுறோம், அது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வரும். இல்லாட்டி they'll even try touching the fan which is moving. They have extreme reaction to smell, basically sensory issues. Sense என்னன்னா sound, smell, taste, feel, look. So just sensory issues and nyapa vechittu, you can write that also. So they respond in different ways to touch. Some people don't like touch, some people will touch a particular material too much, then they will put things in mouth. They'll eat anything.
So there's a condition called pica where they will start eating mud, chalk. They like to eat. They'll start scraping chalk from the wall, the what we paint from the wall and eat. Basically, they'll have a lot of metal issues. So adukkaga da idu varum. And I'm just going through whatever is there in the book. Okay, so if anything anybody has to add, please uh, let me know. So avanoda development each area la different irko, so they will be developing in a different way in each area. So basically their motor development will be different, language will be different. So different speed la ஒரு மாதிரி நம்ம எப்படி நார்மலா டெவலப் ஆயிடும் எல்லாமே, it will not be normal, it will be all different, it will not be even in the same. Their motor may be very good than their language, sometimes their motor abilities will be different, sensory will be different, social development will, so each one will have their own graph. And so basically what else is written? Normally what happens is they tend to learn harder skills. என்னன்னா சில டைம் ஒரு குட்டி shoelace போட தெரியல, but they will be able to do like puzzles which are like 500 piece puzzles. Like kutti things they will not be able to do. They won't be able to tell you one sound, like b order sound is b, but they will read you big books. So sometimes like I will not confuse, basically they may not understand what they're reading also. So hyperlexia irko, but basically enna kutti things ella time they will be able to do harder skills, but adoda final avnukku panna mudiyadhu. So diagnosing of autism I'm saying அடுத்த topic. So in diagnosing autism, there is no medical tool because there's no medical reason, there's no blood test, நம்ம அதெல்லாமே பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது. So basically நம்ம child behavior பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். And normally என்னன்னா 18 months வரைக்கும் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. முன்னாடி எல்லாமே it was not like that. 3 to 4 years easily parents used to take. Nowadays parents are very aware. So 18 months to 2 years, if you kind of normally they bring to the doctor, he's not looking at me, he's not talking properly, or he may be doing that stimming behavior and all that. So adellame paathu they get to a professional and the professional will Rashi, diagnose them. Rashi, Yes. nowadays இந்த பிரைன் மூளை வளர்ச்சியோட இது வந்து 3 months or 4 monthsல ஸ்கேன்ல கூட கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல. இல்ல கலை, அது ஸ்கேன் இப்போ பாக்குறாங்க, அது ஸ்டடி வந்திருக்கு, பட் ஸ்கேன்ல வரல, ஆட்டிசம் வரல கலை. ஸ்கேன் நார்மல் தான் இருக்கும். நார்மலி இஇஜி பண்ணிட்டு தேர் சீயிங் த பிரெயின் வேவ்ஸ், ஸ்கேன்ல வராது. பிரெயின் வேவ்ஸ் பார்த்துட்டு அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க. ஸோ பேசிக்லி பிரெயின் வேவ்ஸ் பார்த்துட்டு நிறைய இந்த குழந்தைக்கு இது இருக்கு, வாட் வி கால் இட் Autism. சீஜர்ஸ் இருக்கும் போது பிரெயின் வேவ்ஸ் கரெக்டா இருக்காது, ஸ்லீப் சீஜர்ஸ் எல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி ஸ்டடி வந்திருக்கு, பட் இன்னும் அது ஃபுல்லா இது இல்ல, ஸ்டடி தான் பண்றாங்க. ஓகே நீங்க ஓகே. என்ன சொல்றீங்க? பட் அது ஆனா அவங்க சொல்லுங்க. சொல்றாங்க, பட் ஆனா மூளை வளர்ச்சி ஸ்கேன், அத பிரைன் growth ஸ்கேன் அந்த மாதிரி தான் அவங்க இல்ல சொல்றது. அது நோ அதுல ஆட்டிசம் வராது. அதுல மீதி எல்லாமே ஜிடிடி எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஜிடிடி இஸ் நத்திங் பட் குளோபல் டெவலப்மெண்டல் டிலே. பட் நான் படிச்ச வரைக்கும் இப்போ இஜிஜில கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. இஜி பண்ணிட்டு லைக் ஃபியூச்சர் பார்த்து தேர் ட்ரைங் டு டூ இட் வித் இஜிஜி. பட் அது கூட சில குழந்தைக்கு நார்மல் இருக்கும், மோஸ்ட்லி இருக்காது, பிகாஸ் தே ஹேவ் தட் ஸ்லீப் சீஜர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் இஜிஜி மூலமா கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரை பண்றாங்க. பட் நீங்க ஸ்கேன் சொல்றீங்கல்ல, other other developmental disorders, or maybe if it is related to some brain issue, but otherwise இல்ல நார்மல் தான் இருக்கும் அவனோட ஸ்கேன். ஓகே, தேங்க் யூ ராஷி. So basically developmental screening இருக்கு, அப்புறம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் diagnosing இருக்கு. One is developmental screening, the other is comprehensive diagnostic evaluation. This is what is given in our book. So developmental screening is nothing but நம்ம அவனோட எப்படி development இருக்கு, whether it's learning language development, motor, social, இது எல்லாமே நம்ம like we will kind of look into it, like whether they're learning basic skills, எப்படி interact பண்றாங்க, whether they're speaking, whether they're looking at a person, whether they're walking at the appropriate age and all that. So based on that they do a screening. Normally it's not something special. Normally when we go and take vaccination, so it's just remember 9, 18, 24, 30, these are normally 30 months, these are the age range that we take the kids for vaccination. So the doctor checks there whether they're interacting age appropriate, they're walking age appropriate, if you can see any other features.
and if the additional things are needed, then the doctor will refer the pediatrician, or even when the parents is, they may do a additional screening. But basically this if they are at risk only, normally illati inna mari developmental screening the normal pediatricians da pannanga enna whatever milestones, if the child is achieved or not. Only if you have a preterm child, or low birth weight இருந்தது, or a family or somebody in the family has ASD, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது they may ask you to do a detailed evaluation or pay more close attention to the child. Next, they have written that comprehensive diagnostic evaluation. So in comprehensive na, again it's detailed. So in that they will look at the child's behavior, they will interview the parents, they'll check all the other associated vision correct irka, hearing correct irka, avanoda neurological testing பண்ணுவாங்க, medical testing பண்ணுவாங்க. So they will in detail looked into the child. So the primary doctor will refer to some family doctor, and then they'll further refer to different specialists. So developmental pediatrician da normally ellame idu development milestone paapanga. Neurologist will look into the brain, spine, nerves. Psychologist or psychiatrist, mostly psychiatrist, so basically they will look into the human mind, how the thinking processes and everything. So again, there is no cure for ASD. There you can medically you can give medication for certain features. So basically seizures in the, or else they have attention, a little attention issue, or in future we see depression, medication kudukala, but medication like cure agadu. And then basically in the same way, other professionals like OT, PT, speech special educator, even psychologist, if they have any other associated issue, these people will with along with the parent will work on getting the features reduced. Like they will work on particular things that they to get them as age appropriate as possible, but there is no perfect or pure cure for it. And normally one thing that they say that it is very difficult is when the child is not well. This was one para that is there in this book. So normally we they normally tend to, they may show behavior like hitting head and everything. So when the child is not well, we don't understand whether he is not well or is actually hitting just simply because he normally used to do it. So they say that it's better to regularly take the child for a checkup, in a couple of months, or because it becomes very difficult to differentiate. Sometimes they're non-verbal, so they'll show features because they're not able to express. So again, now the type of treatment they have said auditory training, anti-ease therapy, communication, music, occupational, physical, sensory integration, like I told, behavior and communication. Given ABA in a little bit more detail. So ABA is nothing but applied behavior analysis. So what they do is they give encourages or discourages, that is basically positive or negative reinforcement for a variety of skill. So depending on how the child, if the child is doing something very good, they may give a reinforcement to the child to encourage that behavior. And if he's not doing something properly, they may give a negative reinforcement or just ignore it, so that it kind of terminates itself eventually. So கொஞ்சம் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So discrete trial training, that is DTT. In this, what they have done, they said that they will try, and they'll give a series of trials to teach each step. So they'll divide the task into steps, and in each step, it's broken down to as simple as possible, and ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணா ஒரு reinforcement கொடுப்பாங்க. இப்போ ஏ எழுதணும்னா பென்சில் பிடிச்சா, even if he picks the pencil, they will give one if it's a tangible reinforcement na ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பாங்க. அடுத்த புக் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சானா இன்னொன்னு சாக்லேட் கொடுப்பாங்க. So basically ஒன்னு and it's on trial. So ஒன்னு every step that he corrects will be given a reinforcement, and an incorrect thing will be ignored. Then there is an early intensive behavioral intervention. So it is for younger children who are younger than 5 years. Often younger than 5 and often younger than 3.
Okay, it's from 3 to 5 years. Basically, younger kids up to 5. I think they've written some typo is there. I don't know what it is. Type of behavior for very young children with ASD, usually younger than 5 and often younger than. Okay, anybody who's younger than 5, basically. Then pivotal response training, PRT. Basically, one second. Okay, learn, monitor his own behavior and communication. So these behaviors should be widespread. So I think this is for the older children, where it aims that the child should monitor their own behavior and try to initiate communication with others. So I think the child is taught, motivated to learn to monitor his own behavior. So whether what he did was right or wrong. So that is what is pivotal response training, and how he responds. He's encouraged to initiate communication and how to respond to people is what is written. And there is verbal behavior intervention. So there is DTT, EIBI, PRT, and VBI. That is verbal behavior intervention, where they basically focus on verbalization skill. Verbalize na பேசணும். So எது ஒன்று பேசுனாங்கன்னா ஒன்று இது கொடுப்பாங்க reinforcer, and they encourage that. So then there is DRI flow time. So basically flow time is nothing but it focus on emotional and relational development. So they basically work on feelings, sight, sound, smell, and the caregiver's relationship with the child. So DRI flow time is a big thing, but I think in our thing ஒரு குட்டி குட்டி line எழுதுனா போதும் because it's a big topic. Then there is a teach thing where they use visual cues to teach skills. So they'll use different visual cues, and they'll break down bigger things into visual pictures. So இப்போ ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணோம்னா ஒரு ஆப்பிளோட பிக்சர் காட்டுவாங்க, அடுத்து they will knife ஓட பிக்சர் காட்டுவாங்க, அப்புறம் அடுத்து they will show a person cutting the apple. They will may show them placing the apple on the plate. So that is a teach method where they give you a feedback visually and which is broken down. So they teach you through visual cues. Occupational therapy is nothing but they work on fine motor skills, anything to do with dressing, bathing, writing. Then there is sensory integration therapists, which they work on sensory input. So it's like sight, smell, sounds, and basically sensory, all the sensory issues. Speech therapist is nothing, we work on communication skill. So it could be depending on the child, it could be verbal or non-verbal. Non-verbal இன்னொன்னு ஒரு சொல்லிருக்காங்க picture exchange communication system. So text சொல்லுவாங்க short form, nothing but எது வேணும்னா இப்போ அவனுக்கு பாத்ரூம் போனோம்னா பாத்ரூம் பிக்சர் எடுத்து கையில கொடுக்கணும். That is what is PECs. So then there are dietary approaches. Dietary approach is nothing but எது சில டைம் சில குழந்தைக்கு in especially with ASD எது ஒன்று சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது. ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் ஹைப்பர் ஆயிடுவாங்க. Like they'll get too disoriented and disorganized, and so அந்த மாதிரி ஃபுட் ஸ்டஃப் கொடுக்க மாட்டாங்க. There's something called as GFCF diet. So basically gluten free, casein free. So நிறைய wheat products கொடுக்க மாட்டாங்க, gluten products. Nowadays everybody's been doing that diet. casein பால் அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் அது ஒத்துக்காது. நிறைய அவனுக்கு மெட்டல் இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ அதுக்காக டயட் ஃபாலோ பண்ணும். சில மெடிக்கேஷன், பயோமெடிக்கல் மெடிக்கேஷனுக்கு சர்டன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க டயட்ரி அப்ரோச்சில். மெடிக்கேஷனில் என்ன இருக்குன்னா basically அவனோட some symptom related. So if they are having depression or high level of energy or seizures, அதுக்கு medication கொடுப்பாங்க. So this is ASD. I hope I have covered because I've just read through the book and explained. Anybody there? Yeah. And normally childrenக்கு நிறைய பசங்களுக்கு இப்போ இருக்கு. And normally 4 years to 17 years வரைக்கும் நம்ம diagnose பண்ணலாம் இதுக்கு. ஏன்னா only after 4 it's very very evident. And basically DSM-5ல நிறைய diagnostic criteria கொடுத்திருக்காங்க. DSM-5 is something that they was there in our book also. So DSM-5 is diagnostic and statistical manual of mental disorder. So they have given different points that we need to see for diagnosing a child with ADHD. So basically if the child is young, they need to have 6 out of 9 possible inattentive symptoms. So they have divided the symptoms into 2. One is inattention,
Second is hyperactive and impulsive. So in inattention they have 9 symptoms. So adile at least when the child is younger, they should have 6. And if they don't, if they have, and it has to be there in the child for a period of time. So it's not that okay இன்னைக்கு நான் 6 features பார்த்தேன்னா நாளைக்கு ADHD நம்ம இது பண்ண முடியும், diagnose பண்ண முடியும். It has to be there in the child for a particular period of time, for the younger children. And yeah, Vani, please tell. Oh, Kalai, who wanted? Somebody unmuted. ராஷி, நீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. நான் சிம்பிளா பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேன். Okay Vani, thank you. ஓகே. அட்டென்ஷன் டெபிசிட் ஹைப்பர் டிசார்டர், அதாவது வந்து கவனக்குறைவு மற்றும் அதிக செயல்திறன் படைத்த குழந்தைங்க. ஏஎஸ்டி வேற, இது வேற. இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த 3 சிம்டம்ஸ் என்னென்ன பாக்குறாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு நியூரோ பிஹேவியரல் டிசார்டர். இது கேரக்டரைஸ்டு பை காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்அட்டென்ஷன், கவனக்குறைவு, ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ரொம்ப அதிக செயல்திறனா இருக்கிறது. இம்பல்சிவ்னா ஒரு மோட்டரை போட்டுவிட்டா அது எப்படி ஓடிட்டே இருக்கும், உந்து விசை. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளால உட்கார வைக்கவே முடியாது. ஸோ இது வந்து அந்த 5 to 7 அந்த ஏஜ்குள்ளேயே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஹைலைட் என்னன்னா, இந்த 3த்துக்குமே வந்து 9 சிம்டம்ஸ் இருக்கு. இன்அட்டென்ஷனுக்கு ஒரு 9 சிம்டம்ஸ், ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, இம்பல்சிவா சேர்த்து ஒரு 9 சிம்டம்ஸ் இருக்கு. ஒரு குழந்தை சும்மா ஓடி ஆடிக்கிட்டு இருந்தா அந்த குழந்தைய வந்து நீ ADHDன்னு சொல்லி நம்மளால சொல்ல முடியாது. இந்த குழந்தைங்க வந்து வீட்டுல நல்லா இருக்க குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தை, ஸ்கூல்ல அமைதியா இருக்க குழந்தைங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி இல்ல. 3 பிளேஸ் பார்க்கணும், வீட்டுல பிளஸ் ஸ்கூல்ல. வெளியில எங்களாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டு போறோம்னா இந்த குழந்தைங்களோட ஆக்டிவிட்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப துருன்னு ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாம ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ 9 சிம்டம்ஸ்ல நியர்லி 6 சிம்டம்ஸாவது நம்ம இருக்கணும். எத்தனை மந்த்ஸ்னா 6 மந்த்ஸாவது நம்ம அவங்கள டயக்னோஸ் 6 மந்த்ஸாவது அவங்கள நம்ம ரொட்டீனா ஃபாலோ அப் பண்ணணும். என் குழந்தை ஒரு வாரம் இப்படி இருக்கான், ஒருவேளை இவனுக்கு ADHD இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. 9 சிம்டம்ஸ்ல 6 இருக்கணும். அண்ட் தென் அந்த குழந்தைங்கள நம்ம நியர்லி 6 மந்த்ஸ் டியூரேஷன் அவங்கள நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு 3 பிளேஸ் சொன்னல, நியர்லி 2 பிளேஸ்லயாவது அந்த குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி. சோ வீட்டுல எப்படி இருக்காங்க, ஸ்கூல்ல எப்படி இருக்காங்க, ஓகே 2 பிளேஸ்ல இருக்காங்கன்னா அப்போ 6 மந்த்ஸ்க்கு இப்படிதான் இருக்காங்கன்னும் போது அப்பதான் நம்ம ADHD சொல்லி டயக்னோஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை கொண்டு போகணும். அப்புறம் வந்து அந்த DSM-5 படி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க சிம்டம்ஸ் இப்படிதான் நீங்க டயக்னோஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. 2013 தான் வந்து ரீசெண்ட் எடிஷனா வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ADHDல வந்து ஆண் குழந்தைங்க தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசன்ட் ஸ்டடிஸ் சொல்றாங்க. பெண் குழந்தைங்களை விட ஆண் குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா ADHD அஃபெக்ட் ஆகுது. அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா அந்த குழந்தைங்களுக்கான ஃபுட் பேட்டர்ன் கூட தனியா சொல்றாங்க. என்னன்னா, ஸ்வீட் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான ஸ்வீட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப அதிகமாகி அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான செயல்திறனோட செயல்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ADHDல வந்து 3 டைப்ஸ் சொல்றாங்க. Mani, may add some point here. புரியுதுமா, எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தெரியும், அது சொல்லலாமா? அதுல ஆக்சுவலி பாய் சைல்டுக்கு டாமினேட்டட் பாத்தீங்கன்னா பாய் சைல்டுக்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் பேபி வந்து அவங்க பிளான் பண்றதோ வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு சொல்றாங்க. இன்கேஸ் நெக்ஸ்ட் பேபி பாயா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த பேபிக்கு இது இன்ஃப்ளூயன்ட் ஆகும். ஆமா, சேம் செக்ஸா இருந்தா ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்குமா, பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கும். ஆமா, கேர்ள் பேபியா இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி அந்த கேர்ள் பேபிக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்காது, அதனால ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. பட் செகண்ட், நான் ஆக்சுவலி ப்ராக்டிக்கலா நான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். அவங்க சொன்ன விஷயம் வரைக்கும் 8 மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அபார்ட் பண்ணவங்க கூட இருக்காங்க. பாய் சைல்டு தான் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல செகண்ட் பேபிக்கு 8 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட இல்ல இது பாய் சைல்டு, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இந்த குழந்தைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 மந்த்ஸ்ல கூட ஒரு பேபி அபார்ட் பண்ண வச்சிருக்காங்க. இதனால ஹேப்பனிங் இந்த டெய்லி லைஃப்ல இது ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிட்டு இருக்கு. இதை நம்ம இப்ப சிம்பிளா பார்த்துட்டு பட் இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல முடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. ஓகே வாணி, யூ கேரி ஆன். தேங்க்யூ. ஓகே. ராஷி, will you continue the types of ADHD? And if you're comfortable you can please continue. சரி, நானே சொல்றேன். 3 yeah, you can continue please.
ஓகே. இதுல 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம புக்ல வந்து 2 விதமா சொல்லியிருப்பாங்க. பிரைமரிலி இன்அட்டென்டிவ் டைப், பிரைமரிலி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இம்பல்சிவ் டைப், கம்பைன்ட் டைப். ஸோ இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம். ப்ரீடாமினன்ட்லி இன்அட்டென்டிவ், ப்ரீடாமினன்ட்லி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் இம்பல்சிவ், கம்பைன் டைப். இன்அட்டென்டிவ்னா 3 டைப் இருக்கு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்அட்டென்டிவ் சிம்டம்ஸ் மட்டும் அவங்க கிட்ட ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட. ஸோ அவங்க கிட்ட ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். இன்அட்டென்டிவ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அவங்க டைப் 1. டைப் 2ல வந்து பிரைமரிலி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ் 2 கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். டைப் 3 வந்து கம்பைன் 3மே இருக்கும். இன்அட்டென்டிவாவும் இருப்பாங்க, ஹைப்பர் ஆக்டிவாவும் இருப்பாங்க, இம்பல்சிவாவும் இருப்பாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் அந்த ஸ்டடீஸ் படி கம்பைன் டைப் தான் நிறைய பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் 3 டைப்ஸ். இதோட என்னன்னா நான் சொன்னபடி சிம்டம்ஸ் மஸ்ட் பி பிரசன்ட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 6 months ஆவது சிம்டம்ஸ் இருக்கணும். வாணி இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? ப்ரீடாமினன்ட்லி இன்அட்டென்டிவ் ப்ரீடாமினன்ட்லி இன்அட்டென்டிவ்னா அதாவது வந்து ப்ரீடாமினன்ட்லி இன்அட்டென்டிவ்ல ஹீமா இன்அட்டென்டிவ்னோட சிம்டம்ஸ் இருக்கும்ல. சோ அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ரிமைனிங் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ் வந்து குறைவா இருக்கும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல. டைப் 2ல வந்து ப்ரீடாமினன்ட்லி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ். ஸோ இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ்க்கான சிம்டம்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இன்அட்டென்டிவ் ரொம்ப குறைவா இருக்கும். இது டைப் 2. டைப் 3 வந்து கம்பைன்டு இன்அட்டென்டிவ், ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அண்ட் இம்பல்சிவ் மூணுத்துக்குமான சிம்டம்ஸ்மே காமனா நல்லா நிறையவே இருக்கும். ஸோ அவங்க தான் வந்து கம்பைன் டைப். இப்ப ஸ்டடீஸ் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்பைன் டைப் இருக்கிற குழந்தைங்களை தான் நிறைய பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த ஏடிஹெச்டின்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் 6 months கிட்ட பார்க்கணும் நான் சிம்டம்ஸ். இன்னொன்னு வந்து அவங்களோட எவ்ரிடே லைஃப்லயே வந்து அவங்களோட எவ்ரியோட ரொட்டீன் லைஃபே கூட அவங்களால செய்யவே முடியாது. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு கவனக்குறைவு இருக்கும், ரொம்ப அதிகமா இருப்பாங்க. அந்த குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நம்ம ஒரு சில குழந்தைங்க ஒரு வேலை கொடுத்தா அந்த ஒரு வேலை தான் செய்வாங்க. இந்த குழந்தைங்க 1 hourல 10 வேலையும் செய்வாங்க. ஆனா எதையுமே கரெக்டா செய்ய மாட்டாங்க. அவங்கள ஃபுல்ஃபில்லா அவங்களால செய்யவே முடியாது அந்த வேலைகளை. அதுதான் வந்து இந்த ஏடிஹெச்டி குழந்தைங்களது. சிம்டம் ஆஃப் சே ஸ்டடி ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன். அதாவது நான் சொன்னல ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அந்த குழந்தை அப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவனை நம்ம வந்து ஏடிஹெச்டி சொல்லிட முடியாது. நியர்லி 3-4 சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்கணும். வீட்லயும் இப்படி இருக்கான், ஸ்கூல்லயும் கம்ப்ளைண்ட் வருது இதே மாதிரி, இல்ல நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டு போறேன்னா அந்த இடத்துலயும் அந்த குழந்தை அப்படிதான் இருக்கான் அப்படின்னும் போது நான் 6 months அவனை பார்த்துட்டு 6 symptoms கிட்ட காட்டிட்டான் போது நான் டாக்டர் கிட்ட கொண்டு போய் அவங்களை இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிஃபோர் 7 years ஆஃப் ஏஜ்குள்ளேயே இது வந்து வருது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இதுல அந்த 3 டைப் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து இதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும்னா அதாவது பிரெக்னன்சி டைம்ல இருக்க ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல பிரெக்னன்சி டைம்ல ரொம்ப டைம் எடுத்து டெலிவரி நடந்துற அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல ஆல்ரெடி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில யாருக்காவது ஏடிஹெச்டி இருந்ததுன்னா அது மூலமா கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாத்துக்குமே பேரண்டிங் ஸ்டைல் மூலமா இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டைப் இதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெடிசின்ஸ் படி பார்த்தா ஸ்டிமுலன்ஸ், செலக்டிவ் நார் எபினோபெரின் ரீஅப்டேக் இன்ஹிபிட்டர்ஸ், ஆல்பா 2 ஆகோனிஸ்ட், ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெடிகேஷன்ஸ். தெரபிஸ் படி என்னென்ன கொடுக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைக்கோசோஷியல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், பிஹேவியரல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், ஸ்கூல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ், காக்னிட்டிவ் ட்ரைனிங் தெரபிஸ், லேர்னிங் ட்ரைனிங், பயோ ஃபீட்பேக் ஆர் நியூரோ ஃபீட்பேக். பேரண்ட் பிஹேவியர் ட்ரைனிங்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆக்சுவலா பேரண்ட் வந்து ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இந்த குழந்தைங்கள நீங்க இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணணும், அந்த குழந்தைக்கு அக்ரெஷன் அதிகமா இருக்குன்னா நீங்க இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும், அவன் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்காங்களான்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்றாங்க. குழந்தைட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அவங்க மூலமா வந்து குழந்தைங்களை அப்ரோச் பண்ண வைக்கிறாங்க. இதுதான் நான் பார்த்தது. ராஷி, it's correct. Anything I said wrongly, means please correct me. No, you've explained it very well. No, I'm also reading up now only. No, perfect. It's like what is there in the book only. Okay. People are still in call. No, enna panna? Shall we ஹிமா, connect இதான் later? நான் பார்த்தேன். இந்த இன்டர்னலைசிங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னலைசிங் டிசார்டர்ஸோட கொஞ்சம் பாருங்க. Okay, so there are 2 types of disorders. I'll continue or anybody wants to pitch in? Yeah, please carry on. So basically there's internalizing and externalizing disorders. So internalizing basically they are opposite each other. So internalizing is nothing but it's a type of both of them are a emotional and behavioral problem. So what happens when you over control something, when you have over control
uncontrolled feelings, right? So they like, because of that, what happens is you kind of you get maladaptive or inappropriate behavior. So there's no regulation in your body, so you tend to take everything inside, so you internalize it. So you internalize your emotions, your cognitive state, and also these are called internalizing disorders. So it is totally opposite to externalize. In externalize, they show it outside. In internalize, they take it inside. So basic enna, normally they are not regulated. They'll try to over control their that's the word that they have put in hyphens all over. So they kind of over over control their symptoms. They try to kind of over control it. So when they put it in, it is internalizing. When they put the emotion within themselves, they put their cognitive state within themselves, it is an internalizing thing. And when they put it outside, it's called an externalizing disorder. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? எஸ் எஸ் இது வந்து இது நம்ம கேட்டுட்டு கம்மனே இருக்கு. லைக் ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் பேட், அது வந்து மனசுலவே ஸ்டோர் பண்றது இன்டர்னலைசிங். சில பேர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணாம when they அது show வந்து it ரியாக்ட் outside, ஆகுறது. it's overreacting. So basically storing over time, okay, it's not just quickly, it's not just then and there. So it's that's why it's called over control, you know. For a long duration of time, you're taking it in appo appadiye, that is internalizing. And ade takkan veliye vanduchina, it's an externalizing. Like you show it in different forms. So it's like over a period of time. So there are 4 types of internalizing disorders. Just give me a second. Okay, so there are 4 type of internalizing disorder. You can write it as DAS. Okay, I just simply you can make an abbreviation. Is DASS. So first is depression, second is anxiety disorder, the third is social withdrawal, and the fourth is somatic problems. Okay, so basically depression na ellaroko now every time everybody is using the word depression. So basically depression is nothing but it's basically it is a mood disorder basically. So they're depressed mood, they're excessively sad, எதுல எது சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது எது பண்றதுக்கு. They have sleeping issues, they have psychomotor retardation of physical, they feel worthless, they feel excessive guilt about everything, they find it difficult to concentrate, thinking irkadu, they can't make proper decisions. They are when they're older, and if they're aware of death concept, no, they'll be always like, okay, they'll be preoccupied with the concept of death. Like edu one aachuna kandipa idu settudha po we're going to definitely die, அந்த மாதிரி தான் thinking இருக்கும். So basically depressed na excessively sad, எதுவுமே பண்றதுக்கு மனசு இல்ல. They will be very very lazy, like like they will not think, they'll not concentrate, they find it very difficult to make decision. They they feel guilty very easily. So some of the older people also, it's been associated with weight loss. So normally they say depressed person has a lot of weight loss, but in in sometimes it is also weight gain. So depressed people tend to eat a lot, but in olders they've seen weight loss. In younger, sometimes what happens, depression, they eat a lot, so they tend to gain a lot of weight. So there are two that additional, that is eating disorder, bulimia, right? Bulimia is bulimia is, but Bulimia. not bulimia is not, they It is don't also eat. part of depression. It's part of depression, but in bulimia they don't eat. Okay, They will lose weight. they lose weight. Yeah. So so basically they have two additional symptoms கொடுத்திருக்காங்க. So they will be very irritable, and and they'll complain a lot. Like ரொம்ப irritable இருப்பாங்க, and எனக்கு இன்னைக்கு வயிறு வலிக்குது, காது வலிக்குது, கால் வலிக்குது, everything will be there. So they tend to be very they'll kind of be irritable and keep complaining about even smaller things. So that's what it is. So they've given a general criteria for diagnosing. So they said that at least 5 of the above symptoms
should be there. So symptoms vaguely da kuduthirukanga. So you can just write these symptoms like feeling worthless, guilt, over difficult to concentrate, make decision, think, they're preoccupied with death, they're kind of depressed, they're excessively sad. Adellama symptoms எழுதிக்கோங்க. And they have said that இந்த சிம்டம்ஸ்ல ஒரு 5 கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்புறம் மினிமம் 2 வீக்ஸ்க்கு இருக்கணும். நான் இன்னைக்கு மட்டும் சொன்னேன்னா ஈவினிங் எனக்கு டிப்ரெஷன் லேபிள் கொடுக்க கூடாது. It should be there over a period of time. So like 2 weeks period at least. And one of should be depressed mood or loss of interest. கண்டிப்பா அந்த 5 சிம்டம்ல ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் priority symptom அதுதான், depressed mood and loss of interest. So that is what is in depression. Anxiety nothing but it's a big broad category சொல்லிருக்காங்க. And they've said that these disorder involves 3 areas. One is subjective feeling. Subjective in the sense your feeling. Subjective feeling is discomfort, fear, or dreading over something. Then there is overt behavior. Overt behavior is in the sense, இப்போ சப்ஜெக்டிவ் ஃபீலிங் என்னன்னா என்னோட இன்டர்னல் ஃபீலிங், நான் எப்படி ஃபீல் பண்றேன், நான் ட்ரெட்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றேன், நான் ஃபியர்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணேன். ஓவர்ட்னா நான் எப்படி காமிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ ரொம்ப ஃபியர் பண்றேன்னா நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன், இல்லாட்டி நான் அப்படியே விட்ராவல். ஸோ தட் இஸ் செகண்ட். ஸோ தட் இஸ் அன் ஓவர்ட் பிஹேவியர். அண்ட் த தேர்ட் இஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல். ஃபிசியோலாஜிக்கல்னா எனக்கு பயம் என்ன, நான் ஸ்வெட் ஆயிடுவேன், எனக்கு ஒரு மாதிரி வாந்தி மாதிரி வரும், நான் ஷேக்கிங் வில் பி தேர். அண்ட் எப்படி நான் ஜென்ரலி எப்படி என்னோட அரௌசல் ஸ்டேட் இருக்கு, தட் இஸ் பேசிக்லி த physiological response. Subjective is nothing but discomfort, fear or dreading. Subject is how you feel. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Overt is நீங்க எப்படி காமிப்பீங்க. You may either avoid it or you may kind of withdraw from that particular situation. Physiological is sweating, nausea, shaking, or generally எப்படி இருப்பீங்க. So that is what is given. So basically these 3 are called as tripartite model. Okay, tripartite. Okay, tripartite. I think that's what it is. And basically the most common thing is you'll have negative unrealistic thought, you'll misinterpret every symptom. Panic attack, உங்களுக்கு கொஞ்சம் sweating வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா எனக்கு பயமா தான் இருக்கு, like you'll kind of get too anxious about things. You'll be obsessive, there'll be OCD, you'll be obsessive compulsive disorder மாதிரி இருக்கும். Your behavior will be like that. And then anxiety நிறைய fear அப்புறம் phobia-க்கு related இருக்கு அப்படி சொல்லிருக்காங்க. And so that is what they've written. And எது ஒன்னு குட்டி one small doubt, இந்த tell செஷன் me. இன்னும் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கா? I also don't know. It's Is it this? So I thought I'll quickly finish it. So first is depression, second is anxiety disorder. So anxiety disorder, like we were just telling those 3 behaviors and how they have negative unrealistic thought, panic attack, obsessions, and compulsive behavior. And they will kind of have fear. Basically they've said that fear and phobia will be so mostly it is associated with anxiety disorder. And okay, that's it. So social withdrawal is nothing but they have many characteristics. So basically they will avoid companionship, they don't socially withdraw ஆயிடுவாங்க. It's an internalizing problem. They don't want to kind of get into a crowd, they don't want to socialize, don't want companionship, they will not respond properly in a group, they don't want they don't have this what we say long term friends. And they don't all are like basically enna, they don't want to socialize, they will withdraw from a social situation. So the thing they are saying is social withdrawal temporary irukkalam, like this condition can be temporary. So it may be at that point of time you're really depressed and that's why you're withdrawing, and after that when you become a little okay you will go back to the same social system. That is what is written here. And they say that people normally who don't have tend to withdraw is people who don't have good social skills, also try avoiding getting along. And or people who are too unrealistic or have negative view or very anxious tend to have this social withdrawal issues. And the fourth is somatic problems.
So somatic problems is nothing but they have some physical issues. Like basically there's no medical known cause. So எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலிக்கும். Now still now people are not able to find out whether it's actually there or not. So we cannot really say that they don't have it, but actually medically you can't it is not there. So basically somatic problem enna they will complain about hand pain, leg pain, and there is no medical organic or physical cause for it. திடீர்னு சொல்வாங்க வயிறு வலிக்குது, but there is no known cause. That is what is a somatic problem. So you can't medically treat it because there's nothing physically kuda namak edume theriyadu, like there is no hurt or anything. They may say there is no injury basically. So basically it is normally common in children. திடீர்னு ரொம்ப ஆங்ஷியஸ் ஆயிட்டுனா எனக்கு வயிறு வலிக்குது சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம் போகும்போது ரொம்ப ஆங்ஷியஸா இருந்தாங்கன்னா நார்மலி கிட்ஸ் வில் சே எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலிக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக்கலி some common example of a somatic problem. So basically என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the person may feel some small physiological thing which they are exaggerating. That's what is a somatic. So these four are internalizing problems. So up clear up until now? Externalizing is also done. Kalai, idu varaiku clear ah? Yes, Rashi, yes. Anybody there? Okay, fine. So external. Yes, very clear, Okay. Rashi, and thank you so much. Okay, externalizing le enna basically they will show it outside like we discussed before, and it's basically they also label it as psychiatric disorder. So in externalizing it's exactly opposite of internalizing. They'll have antisocial personality disorder. So basically it is it's a cluster B personality disorder according to DSM-5. It comes under personality disorder, and they have a disregard and violation of other people's acts. So other people's rights. So basically enna they will not care about other people. They'll keep violating things, and they will not basically they don't have any regard to the opposite person. So they will break the law, they will cheat, they will show reckless behavior, they may go break the neighbor's house, and they are not even guilty about it. So there is a lack of remorse. So normally, right, they've seen that For this Rashi, 1 disorder minute. is For antisocial personality disorder, the delinquency is example, no? Delinquency is where no, can you Before elaborate on it, Vani? 18 years of age. டெலிக்வன்சி, அதாவது வந்து அந்த 18 வயசு முடிஞ்சாதான் மேஜர் சொல்லுவாங்க. இந்த டெலிக்வன்சி குழந்தைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த 18 வயசுக்கு முன்னாடி அந்த 15-14 வயசுலயே வந்து ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ், அதாவது வந்து அந்த விஜய் ஆண்டனியோட நான் மூவி பார்த்திருக்கீங்கல்ல, அவங்களோட பேரண்ட் மூலமா அவனுக்கு ஏற்பட்ட இது பண்றதுக்காக அவன் என்ன செய்வான், அவனோட சர்டிபிகேட்டை மாத்துறது, பேரை மாத்திக்கிறது, எல்லாமே அந்த ஃபோர்ஜரி ஒர்க்ஸ், அந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த ஆன்டி சோஷியல் அது வந்து டெலிக்வன்சினா அதான் அந்த 18 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. அது வரைக்கும் கூட போவாங்க. ஒரு கொலை பண்ணலாம் அப்படின்ற இது வரைக்கும் கூட அவங்க போவாங்க. மாஸ்டர் can be also an example. Attempt a crime before 18 years. Yeah, because then they are legally bound to it. Yeah, correct. Okay, so there is oppositional so antisocial personality disorder, like they say, they like try and before the year they've written that before 15 years of age only they will kind of onset of this externalizing disorder before the age of 15 years includes evidence of conduct disorder. So basically enna idu romba seekrama if it's there, normally these people eventually will have conduct disorder also. So what Vani said is different, what I am saying is different. One more thing that they have written as a factor is any person having antisocial personality disorder before 15 years may have a conduct disorder eventually in life. So there is oppositional defiant disorder. So basically it's again an externalizing disorder. They'll be angry, irritable, they lose their temper, they will get very annoyed, they're very tired,
touchy, they are very angry and resentful. They'll argumentative. So basically, they'll argue with authoritative figures. Any teenager will argue with adults. They'll they'll actively refuse to comply. So basically romba argue பண்ணுவாங்க. They'll deliberately annoy. They'll just argue for the sake of arguing. They'll blame others for their mistakes. They're very vindictive. So basically there is a lot of vindictiveness, which is basically they'll show the behavior at least twice within the so basically vindictive, spiteful is not that. Okay, so vindictive is basically they're very spiteful. So they kind of very spitefulness. Okay, I'll just send the meaning of spitefulness in the thing in the common group. So basically they say that this behaviors they'll at least show 2 times in the past 6 months. So the person behavior to his or own distress, or that others close to him or her, it has a negative impact. So basically in this the other factors that they have told is the person's behavior relates to his own distress or that of others close to him. So basically this behavior comes out of the distress that he has or somebody around him has. So and it has a very negative impact on the person's ability to function, because they are always arguing, they always want to annoy others, and then they're very angry all the time. And that's the thing when it comes to oppositional defiant disorder. So conduct disorder is nothing but it's again an externalizing disorder, and has this combination of these things. So they're aggressive towards animals and people. So they like bullying, threatening. They may physically fight, use deadly weapons. They may physically abuse people or animal. They destruct property, they set things on fire, then they are lying, they damage property, they lie, they steal things. And serious violations of rules. So basically they kind of are what we say, like normally this is 18-year or older, and just 1 second. My daughter got up. Okay, so basically, so in externalizing, we've done antisocial personality disorder, which is that they'll try to do everything before 15 years, and if before 18 years, and if it's same before 15 years, will normally show as a conductive disorder eventually. Then there is oppositional defiant disorder, when they are angry and argumentative about everything. Then there is conduct where they show physical harm. They give physical harm to people or animal. They're like really destroying property. They threaten, they bully, they intimidate, they lie, they steal. Then they basically the serious violation of normally accepted rules of conduct they've written. So they really violate a lot of things. um, and so the other factors they've written is the person's behavior seriously negatively affects his or her ability to function socially or at work or school, which is but obvious. And also he or she, if 18 years or older, does not meet the diagnostic criteria of antisocial personality disorder. So basically if they are 18 years and older and show this, then this is a conduct disorder, not a personality disorder. And there is pyromania, which is setting fire. They like to pyromania is nothing but they like to play with fire. They like to set things on fire. So they're very kind of they'll deliberately do it. They kind of enjoy it. They want to know what happens if the things are set on fire. They have it's a pleasure seeking. So when they see something burning, it gives them a pleasure. It kind of gives them a gratification. It's kind of a relief. So it's a vent out. So you don't know if I'm putting it on fire, the how it burns. So it could be a house, it could be anything. So it kind of setting fire is to things is what pyromania is.
So that is the thing. And kleptomania is nothing but stealing. So basically, they steal things not because they want it, but the fun of stealing is there. So it's not that they steal it because they don't have it at home. They may have 10 of them at home, but it's just the whole, fun of stealing is what kind of gives them the, a feel to do it. They kind of, it's an impulsive behavior. Even if they're not able to control the impulse, then and they have This a we feeling of frequently watch in increasing movies, right? tension. All the richest person used to have this Yeah. problem. And a lot of rich people have it actually. A lot of movies like rich people have it. Like just for the fun Correct. of stealing and having it. Yeah. So just for the fun of stealing and having it. So that is what kleptomania is. So again, it gives a pressure, it gives a relief. They get a tension before stealing, and once they steal it, that relief is kind of what gives them the pleasure of it. Then. Theft are not committed to express anger or vengeance, like I said, and it's not also need. And they're not delusional or hallucination. They're doing it intently, but it's not, again, it's not, it's just for the fun of it. That is what kleptomania is. And intermittent explosive disorder, for diagnosing this externalizing disorder, combination of symptoms in person age 6 years or older. So basically nothing but it has to be a person who's 6 years or older. They are impulsive, unplanned, they have a lot of excessive verbal aggression, physically assault, and proper damage property. And and they do not do it because they want money or power. They do it for the fun of it. That's the whole idea with intermittent explosive disorder. And I think I'm done. And you were telling about the spitefulness, right? I will check Yeah, just yeah. right now. So it is like just being like friendly with always travel with same friend, but she always gets appreciated. Instead of, because of that, you have some vengeance on her. Yeah, You yeah. keep on trying to hurt again and again in any other form. That is spitefulness. Thank you. Yeah, that's why I was Yeah. not getting here. They've written spitefulness, and then they've written at least show the behavior twice in past 6 months was written in the description. So thanks, Saraswati. Yeah, welcome. I think I'm done. I also have to head out. Kale, idu varaiku Excellent, okay va? excellent, Rashi. No, Thank you. sorry. I was also reading through the book, so No I problem. hope I justified it. Yeah, because of this, we will be. It will be very easy for us to start off learning. Okay, this is the first step you have given us, made our job easy. Thank you. Thanks, Saraswati. Okay, Kalai, Thank you, Rasi. welcome. Kalai, Thank you, Rashi. yeah, no problem. No, thanks for listening. Developmental problems, somebody can take it because I'll have to head out of the call. So is that okay? Kalai, anybody there? Because Kalai, I think record பண்ணி சொல்லுங்க. போயிருக்காங்க.